Even now, of the large countries of the world, only China and Indonesia are growing faster than India in 2012-13. And in 2013-14, if we grow at the rate projected by many forecasters, only China will grow faster than India. Between 2004 and 2008, and again in 2009-10 and 2010-11, the growth rate was over 8%, and in fact crossed 9% in 4 of those 6 years. The average for the 11th plan period, entirely under the UPA government, was 8%, the highest ever in any plan period. Achieving high growth, therefore, is not a novelty or capacity. We have done it before, and we can do it again. I acknowledge that the Indian economy is challenged, but I am absolutely confident that with your cooperation, we will get out of the trough and get on to the high growth path. I shall now outline our plans and priorities. Our goal is higher growth leading to inclusive and sustainable development. That is the Mool mantra. Growth is a necessary condition, and we must unhesitatingly embrace growth as the highest goal. It is growth that will lead to inclusive development. Without growth, there will be neither development nor inclusiveness. However, I may sound a note of caution. Owing to the plurality and diversity of India and centuries of neglect, discrimination and deprivation, many sections of the people will be left behind if we do not pay special attention to them. As Joseph Stiglitz, Nobel Prize-winning economist said, and I quote, "There is a compelling moral case for equity, but it is also necessary if there is to be sustained growth. A country's most important resource is its people," unquote. We have examples of states growing at a fast rate, but leaving behind women, the scheduled castes, the scheduled tribes, the minorities, and some backward classes. The UPA does not accept that model. The UPA government believes in inclusive development with emphasis on improving human development indicators. I hope this budget will be yet another testimony to that commitment. The purpose of a budget and the job of a finance minister is to create the economic space and find the resources to achieve the socio-economic objectives. At present, the economic space is constrained because of a high fiscal deficit, reliance on foreign inflows to finance the current account deficit, lower savings and lower investment, a tight monetary policy to contain inflation, and strong external headwinds. During the course of my speech, I shall spell out measures that will address each of these issues. In September 2012, the government accepted the main recommendations of the Dr. Vijay Kelkar Committee. A new fiscal consolidation path was announced. Red lines were drawn for the fiscal deficit at 5.3% of GDP this year and 4.8% of GDP in 2013-14. I know there is a lot of skepticism. In a little while, I shall tell you how we have fared. My greater worry is the current account deficit. The CAD continues to be high, mainly because of our excessive dependence on oil imports, the high volume of coal imports, our passion for gold, and the slowdown in exports. This year, and perhaps next year too, we have to find over $75 billion to finance the CAD. There are only 3 ways before us: FDI, FII, or external commercial borrowing. That is why I have been at pains to state over and over again that India, at the present juncture, does not have the choice between welcoming and spurning foreign investment. If I may be frank, foreign investment is an imperative. What we can do is to encourage foreign investment
that is consistent with our economic objectives. Finally, the development must be sustainable, economically and ecologically. The development model must have democratic legitimacy and approval. Looming large over our efforts to stimulate growth is inflation. Some inflation is imported. Supply-demand mismatch, for example in oilseeds and pulses, also pushes up inflation. Aggregate demand is another cause of inflation. The battle against inflation must be fought on all fronts. Our efforts in the past few months have brought down headline WPI inflation to about 7% and core inflation to about 4.2%. It is food inflation that is worrying, and we shall take all possible steps to augment the supply side to meet the growing demand for food items. Government expenditure boosts aggregate demand, and it has both good and bad consequences. Wisdom lies in finding the correct level of government expenditure. In the budget for 2012-13, the estimate of plan expenditure was too ambitious, and the estimate of non-plan expenditure was too conservative. Faced with a huge fiscal deficit, I had no choice but to rationalize expenditure. We took a dose of bitter medicine. It seems to be working. We also took some policy decisions that had been deferred for too long, corrected some prices, and undertook a review of certain tax policies. We have retrieved some economic space. As I outline our plans and priorities, honorable members will find that I've used that economic space to advantage and to advance the UPA government's socio-economic objectives. The 12th five-year plan began in 2012-13. Anticipating a global and domestic recovery, total expenditure had been fixed at 14,90,925 crore rupees. Due to the slowdown and the austerity measures, the revised estimate is 14,30,825 crore rupees, or 96% of the budget estimate. The economic space that we have gained has given me the confidence to be more ambitious in 2013-14. I have been able to set the BE of 750 crore with the objective of raising it to rupees 1,500 crore during the 12th plan period. I propose to allocate rupees 160 crore to the corpus fund. The foundation wishes to add medical aid to its objectives. I have accepted that a beginning can be made by providing medical facilities such as an infirmary or a resident doctor in the educational institutions run or funded by the foundation. I propose to allocate rupees 100 crore to launch this initiative. Government is committed to provide support to persons with disabilities. I propose to allocate a sum of rupees 110 crore to the Department of Disability Affairs for the ADIP scheme in 2013-14 as against the RD of 75 crore in the current year. Health for all and education for all remain our priorities. I propose to allocate rupees 37,330 crore to the Ministry of Health and Family Welfare. Of this, the new National Health Mission that combines the rural mission and the proposed urban mission will get rupees 21,239 crore, an increase of 24.3% over the RE. I propose to provide rupees 4,727 crore for medical education, training and research. The national program for the health care of elderly is being implemented in 100 selected districts of 21 states. 8 regional geriatric centers are being funded for the development of dedicated geriatric departments. I propose to provide rupees 150 crore for this program. Ayurveda, Unani, Siddha and homeopathy are being mainstreamed through the National Health Mission. I propose to allocate rupees 1,069 crore to the Department of Ayush.
The 6 AIMS-like institutions have admitted their first batch of students in the academic session that commenced in September 2012. The hospitals attached to the colleges will be functional in 2013-14. I propose to provide a sum of rupees 1,650 crore for these institutions. Education is the other high priority. I propose to allocate rupees 65,800 in several states. Naturally, these states wish to do more. Hence, it is proposed to carve out PMGSY2 and allocate a portion of the funds to the new program that will benefit states such as Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Punjab and Rajasthan. Details of PMGSY2 will be announced by the Minister. करंट अकाउंट डिफिसिट 5.5% आहे ना हे पण 5.5% आणि 1990 2.5% ते सर्वात जास्त होतं ते आता त्यानंतर 5.5 खूपच वेगळ्या परिस्थिती Please listen carefully. ऑलमोस्ट 91 परिस्थिती बॅलन्स ऑफ पेमेंट आपले इम्पोर्ट करायलाच पाहिजे पण 2 गोष्टी माहीत करत आहेत तेल आणि सोना PMGSY. तेल कोळसा States which have completed PMGSY will be eligible for PMGSY2. Other states will continue on त्यातून the हे म्हणतात PMGSY. नाही सगळे नरेगा हे PMGIS The Jawaharlal माझ्यामध्ये Nehru National Urban Renewal Mission. फिजिकल डिपॉझिट मॅनेज करणं हे जास्त अवघड असेल ना नाही तसं करंट अकाउंट जास्त चॅलेंजिंग करंट अकाउंट जास्त झालं The Jawaharlal काय Nehru काय करंट National Urban Renewal Mission. ते आता तेच मला ऐकायचं आहे कारण त्यांनी जे 3 कारणं सांगितली त्यातली पहिली 2 कारणं रेलेव्हंट नाही आहे FIIचा तुम्ही इन्फ्लो मागच्या वर्षाचा बघा तो जास्ती आहे 14,000 buses. रेमिटन्सेसही जास्ती आहे 2009 to प्रॉब्लेम फक्त 2012 ऍक्च्युअल FDI जो आहे अदर देन FII त्याच्यात फार कमतरता आली त्याच्यात तो आता नेमकं काय सुचवतो कारण त्यांनी 3 कारणं सांगितली त्यातली पहिली 2 कारणं रेलेव्हंट नाही आहे एक्सपोर्ट भयानक कमी आहे 7,383 crore in the current कारण year. विचारलं Out of this, a significant portion will be used to support the purchase of up to 10,000 एक्सपोर्टला काहीतरी buses, especially by 55 the रुपये आता field 56 states. झालेला आहे आय थिंक 60 Thanks to the hard-working farmers, agriculture continues to perform very well. The average annual growth rate of agriculture and allied sector during the 11th plan was 3.6% as against 2.5% and 2.4% respectively in the 9th and 10th plans. In 2012-13, total food grain production will be over 250 million tons. Minimum support price of every agricultural produce under the procurement program has been increased significantly under the UPA government. Farmers have responded to the price signals and produced more. Agricultural exports from April to December 2012 have crossed 1,38,403 crore rupees. I propose to allocate rupees 27,049 crore to the Ministry of Agriculture, an increase of 22% over the RE of the current year. Of this, agricultural research will be provided rupees 3,415 crore. Agricultural credit is a driver of agricultural production. We will exceed the target of rupees 5,75,000 crore fixed for 2012-13. For 2013-14, I propose to increase the target to 7 lakh crore rupees. The interest subvention for short-term crop loans will be continued, and a farmer who repays the loan on time will be able to get credit at 4% per annum. So far, the scheme has been applied to loans extended by public sector banks, RRBs and cooperative banks. I propose to extend the scheme to crop loans borrowed from private sector scheduled commercial banks in respect of loans given within the service area of the branch concerned. Bringing the green revolution to eastern India
has been a remarkable success. Assam, Bihar, Chhattisgarh and West Bengal have increased their contribution to rice production. I propose to continue to support the Eastern Indian states with an allocation of rupees 1,000 crore in 2013-14. The original Green Revolution states faced the problem of stagnating yields and overexploitation of water resources. The answer lies in crop diversification. I propose to allocate rupees 500 crore to start a program of crop diversification that will promote technological innovation and encourage farmers to choose crop alternatives. The Rashtriya Krishi Vikas Yojana is intended to mobilize higher investment in agriculture, and the National Food Security Mission is intended to bridge yield gaps. I propose to provide rupees 9,954 crore and rupees 2,250 crore respectively for these two programs. Small and marginal farmers are vulnerable everywhere, and especially so in drought-prone and ecologically stressed regions. Watershed management is crucial to improve productivity of land and water use. I propose to increase the allocation for the integrated watershed program from rupees 3,050 crore in 2012-13 to rupees 5,387 crore next year. Eminent agricultural scientists have suggested that we start a pilot program on nutri-farms for introducing new crop varieties that are rich in micronutrients such as iron-rich bajra, protein-rich maize and zinc-rich wheat. I propose to provide a sum of up to rupees 200 crore to start the pilots. Ministry of Agriculture will formulate a scheme, and I hope that agribusinesses and farmers will come together to start a sufficient number of pilots in the districts most affected by malnutrition. The National Institute of Biotic Stress Management for addressing plant protection issues will be established at Raipur, Chhattisgarh. The Indian Institute of Agricultural Biotechnology will be established at Ranchi, Jharkhand, and will serve as a center of excellence in agricultural biotechnology. A pilot scheme to replant and rejuvenate coconut gardens that is implemented in some districts of Kerala and the Andaman and Nicobar Islands will be extended to the entire state of Kerala, and I propose to provide an additional sum of rupees 75 crore in 2013-14. Farmer producer organizations, FPO, including farmer producer companies, have emerged as aggregators of farm produce and link farmers directly to markets. To signal our support to them, I intend to provide matching equity grants to registered FPOs up to a maximum of rupees 10 lakh per FPO to enable them to leverage working capital from financial institutions. I propose to provide rupees 50 crore for this purpose. Besides, a credit guarantee fund will also be created in the Small Farmers Agribusiness Corporation with an initial corpus of rupees 100 crore. I urge state governments to support such FPOs through necessary amendments to the APMC Act and in other ways. The National Livestock Mission will be launched in 2013-14 to attract investment and to enhance productivity, taking into account local agroclimatic conditions. I propose to provide rupees 307 crore for the mission. There will be a sub-mission for increasing the availability of feed and fodder. Madam Speaker, food security is as much a basic human right as a right to education and the right to health care. The National Food Security Bill is a promise of the UPA government. I sincerely hope that Parliament will pass the bill as early as possible. Honourable members will be happy to know that I have set apart, over and above the normal provision for food subsidy, I have set apart 10,000 crore rupees towards the incremental cost that is likely under the Act. The growth rate of an economy is correlated with the investment rate. The key to restart the growth engine
is to attract more investment, both from domestic investors and foreign investors. Investment is an act of faith. We will improve communication of our policies to remove any apprehension or distrust in the minds of investors, including fears about undue regulatory burden or application of tax laws. Doing business in India must be seen as easy, friendly, and mutually beneficial. While every sector can absorb new investment, it is the infrastructure sector that needs large volumes of investment. The 12th plan projects an investment of $1 trillion or rupees 55 lakh crore in infrastructure. The plan envisages that the private sector will share 47% of the investment. Besides, we need new and innovative instruments to mobilize funds for this order of investment. Government has taken or will take the following measures to increase investment in infrastructure. Infrastructure debt funds, IDF, will be encouraged. These funds will raise resources and through takeout finance, credit enhancement, and other innovative means provide long-term, low-cost debt for infrastructure projects. I'm happy to report that 4 IDFs have been registered with SEBI so far, and 2 of them were launched in the month of February 2013. India Infrastructure Finance Corporation Limited, IIFCL, in partnership with the Asian Development Bank, will offer credit enhancement to infrastructure companies that wish to access the bond market to tap long-term funds. In the last 2 years, a number of institutions were allowed to issue tax-free bonds. They raised rupees 30,000 crore in 2011-12 and are expected to raise about 25,000 crore in 2012-13. I propose to allow some institutions to issue tax-free bonds in 2013-14, strictly based on need and capacity to raise money in the market, up to a total sum of rupees 50,000 crore. Multilateral development banks are keen to assist in efforts to promote regional connectivity. Combining the Look East policy and the interests of the northeastern states, I propose to seek the assistance of the World Bank and the Asian Development Bank to build roads in the northeastern states and connect them to Myanmar. NABARD operates the Rural Infrastructure Development Fund, RIDF. RIDF has successfully utilized 18 tranches so far. I propose to raise the corpus of RIDF 19 to 20,000 crore rupees. Pursuant to the announcement made last year, a sum of rupees 5,000 crore will be made available to NABARD to finance construction of warehouses, godowns, silos, and cold storage units designed to store agricultural produce both in the public and private sectors. This window will also finance, through the state governments, construction of godowns by panchayats to enable farmers to store their produce. The road construction sector has reached a certain level of maturity, but it faces challenges not envisaged earlier, including financial stress, enhanced construction risk, and contract management issues that are best addressed by an independent authority. Hence, government has decided to constitute a regulatory authority for the road sector. Bottlenecks stalling road projects have been addressed, and 3,000 kilometers of road projects in Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, and Uttar Pradesh will be awarded in the first 6 months of 2013-14. Revival of investment in the industrial sector, especially manufacturing, is a key challenge. Many projects are stalled because they are unable to clear regulatory hurdles. The Cabinet Committee on Investment has been set up to monitor investment proposals as well as projects under implementation, including stalled projects, and guide decision making in order to remove bottlenecks
and quicken the pace of implementation. 2 meetings of the CCI have been held already, and decisions were taken in respect of a number of oil and gas, power and coal projects. CCI will take up some more projects shortly. To attract new investment and to quicken the implementation of projects, I propose to introduce an investment allowance for new high-value investments. A company investing rupees 100 crore or more in plant and machinery during the period 1/4/2013 to 31/3/2015 will be entitled to deduct an investment allowance of 15% of the investment. This will be in addition to the current rates of depreciation. There will be enormous spillover benefits to small and medium enterprises. The National Electronics Policy 2012 is intended to promote manufacture of electronic goods in India. We recognize the pivotal role of semiconductor wafer fabs in the ecosystem of manufacture of electronics. I propose to provide appropriate incentives to semiconductor wafer fab manufacturing facilities, including zero customs duty for plant and machinery. Increasing savings and their optimal allocation for productive uses lead to higher economic growth. After touching a high of 36.8% in 2007-8, gross domestic saving fell by 6 percentage points in 2011-12. The private sector, comprising households and corporates, remains the main contributor to saving. The household sector must be incentivized to save in financial instruments rather than buy gold. Hence, I propose the following measures. Firstly, the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme will be liberalized to enable the first-time investor to invest in mutual funds as well as listed shares, and she can do so not in 1 year alone, but in 3 successive years. The income limit will be raised from rupees 10 lakh to rupees 12 lakhs. Secondly, a person taking a loan for his first home from a bank or a housing finance corporation up to rupees 25 lakhs during the period 1/4/2013 to 31/3/2014 will be entitled to an additional deduction of interest of up to rupees 1 lakh. This will promote home ownership and give a fillip first home loan. to a number of Correct. industries That's what you- why should we have like second and steel, third loan? cement, brick, wood, glass, फक्त 25 etc. लाख. That's correct. But that is genuinely correct because you don't want to simplify the 1 In crore. consultation with RBI, I propose to introduce instruments that will protect savings from inflation, There are a lot of especially the savings of the poor and middle classes. These could be sensible thing. inflation-indexed bonds or inflation-indexed national security certificates. The structure and tenor of the instruments will be announced in due course. The Delhi-Mumbai Industrial Corridor project has made rapid progress. Plans for 7 new cities have been finalized, and work on 2 new smart industrial cities at Dholera, Gujarat and Shendra, Bitkin, Maharashtra will start during 2013-14. We acknowledge the support of the government of Japan. In order to dispel any doubt about funding, I wish to make it clear that we shall provide, if required, additional funds during 2013-14 within the share of the government of India in the overall outlay for the project. The Department of Industrial Policy and Promotion and the Japan International Cooperation Agency are currently preparing a comprehensive plan for the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor. The corridor will be developed in collaboration with the governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. The next corridor will be the Bengaluru-Mumbai Industrial Corridor, on which preparatory work has started. To improve power supply in the Leh-Kargil region and connect the Ladakh region to the northern grid, the government will construct a transmission system from Srinagar to Leh
at a cost of rupees 1,840 crore. I propose to provide rupees 226 crore in 2013-14 for the project. Two new major ports will be established in Sagar, West Bengal, and in Andhra Pradesh to add 100 million tons of capacity. In addition, a new outer harbour will be developed in the VOC port at Thoothukudi, Tamil Nadu, through PPP at an estimated cost of rupees 7,500 crore. When completed, this will add 42 million tons of capacity. 5 inland waterways have been declared as national waterways. I am happy to announce that the Minister of Water Resources will move a bill in Parliament to declare the Lakipur-Banga stretch of River Barak in Assam as a 6th national waterway. Preparatory work is underway to build a grid connecting waterways, roads and ports. The 12th plan has an adequate outlay for capital works, including dredging on the national waterways. The objective is to choose barge operators through competitive bidding to transport bulk cargo on the national waterways. The first transport contract has been awarded in West Bengal from Haldia to Farakka. The oil and gas exploration policy will be reviewed to move from profit sharing to revenue sharing contracts. A policy to encourage exploration and production of shale gas will be announced. The natural gas pricing policy will be reviewed and uncertainties regarding pricing will be removed. Any LP blocks that were awarded but are stalled will be cleared. The 5 MMTPA LNG terminal in Dabhol, Maharashtra will be fully operational in 2013-14. Despite abundant coal reserves, we continue to import large volumes of coal. Coal imports during the period April-December 2012 have crossed 100 million tons. It is estimated that imports will rise to 185 million tons in 2016-17. If the coal requirements of the existing power plants and the power plants that will come into operation by 31/3/2015 are taken into account, there is no alternative except to import coal and adopt a policy of blending and pool the pricing. In the medium to long term, we must reduce our dependence on imported coal. One of the ways forward is to devise a PPP policy framework with Coal India Limited as one of the partners in order to increase the production of coal for supply to power producers and other consumers. These matters are under active consideration and the Minister of Coal will announce government's policies in this behalf in due course. Honourable members are aware that the government has approved a scheme for the financial restructuring of DISCOMs to restore the health of the power sector. I would urge state governments to prepare the financial restructuring plans quickly, sign the MOU and take advantage of the scheme. Micro, small and medium enterprises have a large share of jobs, production and exports. Too many of them do not grow because of the fear of losing the benefits associated with staying small or medium. To encourage them to grow, I propose that the benefits of preferences enjoyed by them will stay with them for up to 3 years after they grow out of the category in which they obtain the benefit. To begin with, I propose that the non-tax benefits may be made available to MSME unit for 3 years after it graduates to a higher category. To provide greater support to MSMEs, I propose to enhance the refinancing capability of SIDBI from the current level of rupees 5,000 crore to rupees 10,000 crore per year. SIDBI set up the India Microfinance Equity Fund in 2011-12 with budgetary support of rupees 100 crore to provide equity and quasi-equity to microfinance institutions. An amount of rupees 104 crore has been committed to 37 MFIs. I have allocated
rupees 100 crore to the IME fund in the budget, and I now propose to provide another sum of 100 crore to the fund. The Factoring Act 2011 has been passed by Parliament. I propose to provide a corpus of rupees 500 crore to SIDBI to set up a credit guarantee fund for factoring. Tool rooms and technology development centers set up by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises have done well in extending technology and design support to small businesses. I propose to provide, with World Bank assistance, a sum of rupees 2,200 crore during the 12th plan period to set up 15 additional centers. Incubators play an important role in mentoring new businesses which start as a small or medium business. The new Companies Bill obliges companies to spend 2% of average net profits under corporate social responsibility. CSR. I am glad to announce that the Ministry of Corporate Affairs will notify that funds provided to technology incubators located within academic institutions and approved by the Ministry of Science and Technology or Ministry of MSME will qualify as CSR expenditure. I propose to continue the Technology Upgradation Fund scheme for the textile sector in the 12th plan with an investment target of 1,51,000 crore rupees. The major focus would be on modernization of the power loom sector. I propose to provide rupees 2,400 crore in 2013-14 for the purpose. Textile parks have been set up under Scheme for Integrated Textile Parks, SITP. It is proposed to set up apparel parks within the SITPs to house apparel manufacturing units. To incentivize such apparel parks, I propose to allocate rupees 50 crore to the Ministry of Textiles to provide an additional grant of up to rupees 10 crore to each park. A new scheme with an outlay of rupees 500 crore called the Integrated Processing Development Scheme will be implemented in the 12th plan to address the environmental concerns of the textile industry, including improving the effluent treatment infrastructure. I propose to provide rupees 50 crore in 2013-14 for the scheme. Madam Speaker, the handloom sector is in distress. A very large proportion of handloom weavers are women and belong mainly to the backward classes. I propose to accept their demand for working capital and term loans at a concessional interest of 6%. 1,50,000 individual weavers and 1,800 primary cooperative societies will benefit in 2013-14. I propose to allocate an additional sum of rupees 96 crore in 2013-14 to the Ministry of Textiles for interest subvention. India has a rich heritage of traditional industries. Khadi, village industries and Koya were taken up for development during the 11th plan under the scheme of fund for regeneration of traditional industries. The 12th plan has provided an outlay of rupees 850 crore. I propose to leverage assistance from multilateral development banks to extend SFURTI to 800 clusters during the 12th plan. 4 lakh artisans are expected to be benefited. I look forward to the changes that will be made by my colleague, the Minister of Commerce, to the foreign trade policy next month, and I assure my support to measures that will be taken to boost exports of goods and services. The financial sector is at the heart of the economy. Honorable members are aware that government constituted the Financial Sector Legislative Reforms Commission, FSLRC, in 2011. I am informed that the report will be presented next month. It is our intention to examine the recommendations and act quickly and decisively so that our financial sector stands on sound legal foundations and remains well-regulated, efficient and internationally competitive. I propose to constitute a standing council of experts in the Ministry of Finance to analyze the international competitiveness of the Indian financial sector, periodically examine the transaction costs of doing business in the Indian market,
and provide inputs to government for necessary action. Our public sector banks are well regulated. They must also be adequately capitalized. Before the end of March 2013, we should provide rupees 12,517 crore to infuse additional capital into the banks. In 2013-14, I propose to provide a further amount of rupees 14,000 crore for capital infusion. We shall ensure that public sector banks always meet the Basel III regulations as they come into force in a phased manner. Financial inclusion has made rapid strides. All scheduled commercial banks, all RRBs are on core banking solution and on the electronic payment systems NEFT and RTGS. We are working with RBI and NABARD to bring all other banks, including some cooperative banks, on CBS and e-payment systems by 31/12/2013. I'm also happy to say, Madam, public sector banks have assured me that all their branches will have an ATM in place by 31/3/2014. Madam Speaker, women are at the head of many banks today, including 2 public sector banks, but there is no bank that exclusively serves women. Can we have a bank that lends mostly to women and women-run businesses, that supports women SHGs and women's livelihood, that employs predominantly women, and that addresses gender-related aspects of empowerment and financial inclusion? I think we can. I therefore propose to set up India's first women's bank as a public sector bank. As a public sector bank, and I shall provide rupees 1,000 crore as initial capital. I hope to obtain the necessary approvals and the banking license by October 2013, and I invite all honorable members to the inauguration of the bank shortly thereafter. The Rural Housing Fund, set up through the National Housing Bank, is used to refinance lending institutions, including RRBs, that extend loans for rural housing. So far, 4 lakh rural families have taken loans. In the last budget, we provided rupees 4,000 crore to the fund. In consultation with RBI, I propose to provide rupees 6,000 crore to the Rural Housing Fund in 2013-14. Similarly, it is proposed to start a fund for urban housing to mitigate the huge shortage of houses in urban areas. I propose to ask National Housing Bank to set up the Urban Housing Fund, and in consultation with RBI, I propose to provide rupees 2,000 crore to the fund in 2013-14. A multi-pronged approach will be followed to increase the penetration of insurance, both life and general, in the country. I have a number of proposals that have been finalized in consultation with the regulator, IRDA. Insurance companies will be empowered to open branches in Tier 2 cities and below without prior approval of IRDA. All towns of India with a population of 10,000 or more will have an office of LIC and an office of at least one public sector general insurance company. I propose to achieve this goal by 31/3/2014. KYC of banks will be sufficient to acquire insurance policies. Banks will be permitted to act as insurance brokers so that the entire network of bank branches will be utilized to increase penetration. Banking correspondents will be allowed to sell micro-insurance products. Group insurance products will now be offered to homogeneous groups such as self-help groups, domestic workers associations, Anganwadi workers, teachers in schools, nurses in hospitals, etc. There are about 10 lakh motor third-party claims that are pending before tribunals and courts. Public sector general insurance companies will organize adalats to settle the claims and give relief to the affected persons and families.
The Insurance Laws Amendment Bill and the PFRDA Bill are before this House. I sincerely hope that the government and the opposition can arrive at a consensus and pass the two bills in this session. The Rashtriya Swasthya Bima Yojana covers 3.4 crore families below the poverty line. It will now be extended to other categories such as rickshaw, auto rickshaw and taxi drivers, sanitation workers, rag pickers and mine workers. A comprehensive and integrated social security package for the unorganized sector is a measure that will benefit the poorest and most vulnerable sections of society. The package should include life-cum disability cover, health cover, maternity assistance and pension benefits. The present schemes such as AABY, JSBY, RSBY, JSY and IGMSY are run by different ministries and departments. I propose to facilitate convergence among the various stakeholder ministries department so that we can evolve a comprehensive social security package. I shall come back to the House as early as possible. I believe that India's capital market is amongst the best regulated markets. This year is SEBI's Silver Jubilee year and I offer the regulator our congratulations. A proposal to amend the SEBI Act to strengthen the regulator is under consideration. I have a number of proposals relating to the capital market that have been finalized in consultation with SEBI. There are many categories of foreign portfolio investors such as FIIs, sub-accounts, QFIs, etc. And there are also different avenues and procedures for them. Designated depository participants authorized by SEBI will now be free to register different classes of portfolio investors subject to compliance with KYC guidelines. SEBI will simplify the procedures and prescribe uniform registration and other norms for entry of foreign portfolio investors. SEBI will converge the different KYC norms and adopt a risk-based approach to KYC to make it easier for foreign investors such as central banks, sovereign wealth funds, university funds, pension funds, etc. to invest in India. In order to remove the ambiguity that prevails on what is foreign direct investment and what is foreign institutional investment, I propose to follow the international practice and lay down a broad principle that where an investor has a stake of 10% or less in a company, it will be treated as FII, and where an investor has a stake of more than 10%, it will be treated as FDI. A committee will be constituted to examine the application of the principle makes it and to work out the facilitating the details. institutional investors and make it clear FIIs about will be the allowed to simple participate down. in the exchange traded Directly currency increase their derivative brand, segment ownership, to the extent that they have 50%. equity exposure in India. FIIs will also be permitted to use their investment in corporate bonds and government securities as collateral to meet their margin requirements. Angel investors bring both experience and capital to new ventures. SEBI will prescribe requirements for angel investor pools by which they can be recognized as Category 1 AIF venture capital funds. Small and medium enterprises, including startup companies, will be permitted to list on the SME exchange without being required to make an initial public offer, but the issue will be restricted to informed investors. This will be in addition to the existing SME platforms in which listing can be done through an IPO and with wider investor participation. With the object of developing the debt market, stock exchanges will be allowed to introduce a dedicated debt segment on the exchange. Banks and primary dealers will be the proprietary trading members. In order to create a complete market, insurance companies, provident funds and pension funds will be permitted to trade directly in the debt segment with the approval of the sectoral regulator. Mutual fund distributors will be allowed to become members in the mutual fund segment of stock exchanges so that they can leverage the stock exchange network to improve their reach and distribution. The list of eligible securities in which pension funds and provident funds may invest will be enlarged to include exchange-traded funds, debt mutual funds, and asset-backed securities.
That's very good. India Syntax security tosses skill out again. several thousand tons of garbage each day. We will evolve a scheme to encourage cities and municipalities to take up waste-to-energy projects in PPP mode, which would be neutral to different technologies. I propose to support municipalities that will implement waste-to-energy projects through different instruments such as Asset tax viability securities. gap funding, repayable grant, and low-cost capital. असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या असतात Clean and त्या green security energy issue is a priority of the which is government. neither equity nor a debt. However, despite cost It has advantages some in labor, underlying security. land and construction, Non-performing the loan consumer will be pays a paid. high price for renewable energy. One of the reasons is high cost of finance. In order to provide low-cost finance, government will provide low interest-bearing funds from the National Clean Energy Fund to IREDA to on-lend to viable renewable energy projects. The scheme will have a lifespan of 5 years. The non-conventional wind energy sector deserves incentives. Hence, I propose to reintroduce generation-based incentive for wind energy projects and provide rupees 800 Good, crore better to the Ministry of generation rather than Non-Renewable Energy for the capital-based. purpose. The Backward Regions Grant Fund is a vital source of gap funding. Direct benefit. I propose to allocate rupees Suzlon 11,500 crore in 2013-14 एवढा डाऊन होता as well as another sum of bankrupt rupees already. 1,000 crore for LW affected districts. शांतीने लुटलं सर. BRGF will include a state component for Bihar, the Bundelkhand region, West Bengal, the KBK districts of Odisha, and the 82 districts under the Integrated Action Plan. The present criteria for determining backwardness are based on terrain, density of population, and length of international borders. It may be more relevant to use a measure like the distance of the state from the national average under criteria such as per capita आज तो income, हे basically literacy, category असं होतं and ना. other human development indicators. I propose to evolve new criteria and reflect them in future planning and devolution of funds. Honorable members will recall that in 2008-9, I had proposed the establishment of the National Skill Development Corporation. The corporation has since been set up and has done good work, but there is a long way to go. We have set an ambitious target of skilling 5 crore people in the 12th plan period, including 9 million in 2013-14. We have to pull out all stops to achieve this objective. Funds will be released by the National Rural Livelihood Mission and the National Urban Livelihood Mission to be spent on skill development activities. 5% of the Border Area Development Program Fund, 10% of the Special Central Assistance to the Scheduled Caste Subplan and the Tribal Subplan, and some other funds will also be used for skill development. I propose to increase the allocation for defence to 2,03,672 crore. This will include rupees 86,741 crore for capital expenditure. The Minister of Defence has been most understanding, and I assure him and the House that constraints will not come in the way of providing any additional requirement for the security of the nation. Despite our constraints, we must find resources for science and technology and for space, atomic energy, etc. I propose to allocate rupees 6,275 crore to the Ministry of Science and Technology, rupees 5,615 crore to the Department of Space, and rupees 5,880 crore to the Department of Atomic Energy. Honorable members will be happy to know that these amounts are substantial enhancements. While we extol the virtues of science and technology, I think we do not pay enough attention to science and technology for the common man. With the help of the Ministry of Science and Technology and the principal scientific advisor of the government, I have identified a few amazing S&T innovations. I propose to set apart rupees 200 crore to fund organizations that will scale up and make these products available to the people. I propose to ask the National Innovation Council to formulate a scheme
for the management and application of the fund. Madam Speaker, continuing the tradition of supporting institutions of excellence, I propose to make a grant of rupees 100 crore each to 1. Aligarh Muslim University, Aligarh campus. 2. Banaras Hindu University, Varanasi. Balance. Tata Institute of Social Sciences, Guwahati campus. That's the 4. point. Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, known as INTAC. Sports of all kinds deserve our support. We have many sportsmen and sportswomen, but few coaches. Hence, I propose to set up the National Institute of Sports Coaching at Patiala at a cost of rupees 250 crore over a period of 3 years. Government proposes to expand private FM radio services to 294 more cities. About 839 new FM radio channels will be auctioned in 2013-14, and after the auction, all cities having a population of more than 1 lakh will be covered by private FM radio services. The Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan was started in the current year with a modest allocation of rupees 50 crore. Keeping in view the importance of building capacity in Panchayat Raj institutions, I had allocated rupees 455 crore to the Ministry of Panchayat Raj in 2013-14. I now propose to provide an additional 200 crore, making it rupees 655 crore. Government has an ambitious IT-driven project to modernize the postal network at a cost of rupees 4,909 crore. Post offices will become part of the core banking solution and offer real-time banking services. I propose to provide rupees 532 crore for the project in 2013-14. To mark the centenary of the Gadar movement, the government will fund the conversion of the Gadar Memorial in San Francisco into a museum and library. Government is concerned about the proliferation of centrally sponsored schemes and additional central assistance schemes. There were 173 in number at the end of the 11th plan. I am glad to announce that the schemes will be restructured into only 70 schemes. Each scheme will be reviewed once in 2 years. Central funds for the scheme will be given to the states as part of central plan assistance. Honorable members will be glad to know that in 2013-14, I expect to transfer resources to the tune of rupees 5,87,082 crore to the states and union territories under share of taxes, non-planned grants and loans, and central assistance. How much was it last year? Madam Speaker, before I close this part of my speech, I wish to draw a picture of 3 faces that represent the vast majority of the people of India. The first is the face of the woman. She is the girl child, the young student, the sportswoman, the homemaker, the working woman, and the mother. The second is the face of the youth. He is impatient, she is ambitious, and both represent the aspirations of a new generation. The third is the face of the poor, who look to the government for a little help, a scholarship, or an allowance, or a subsidy, or a pension. To each of them, on behalf of the government, the Prime Minister, and the chairperson of the UPA, I make a promise. To the women of India, we have a collective responsibility. We have a collective responsibility to ensure the dignity and safety of women. Recent incidents have cast a long, dark shadow on our liberal and progressive credentials. As more women enter public spaces for education or work or access to services or leisure, there are more reports of violence against them. We stand in solidarity
with our girl children and women. And we pledge to do everything possible to empower them and to keep them safe and secure. A number of initiatives are underway, and many more will be taken by government as well as non-government organizations. These deserve our support. As an earnest of our commitment to these objectives, I propose to set up a fund. Let us call it the Nirbhaya Fund, and government will contribute rupees 1,000 crore. Ministry of Women and Child Development and other ministries concerned will be requested to work out the details of the structure, scope and application of the fund. To the youth of India, a large number of youth must be motivated to voluntarily join skill development programs. I propose to ask the National Skill Development Corporation to set the curriculum and the standards for training in different skills. Any institution or body may offer training courses. At the end of the training, the candidate will be required to take a test conducted by authorized certification bodies. Upon passing the test, the candidate will be given a certificate as well as a monetary reward of an average of rupees 10,000 per candidate. Skill-trained youth will give an enormous boost to employability and productivity. On the assumption that 10 lakh youth can be motivated in 1 year, I propose to set apart rupees 1,000 crore for this ambitious scheme. I hope this will be the trigger to extend skill development to all the youth of the country. And finally, to the poor of India. The direct benefit transfer scheme has captured the imagination of the people, especially the poor. The government is the government of the people. The money is the money belonging to the people. When we say, Aapka paisa, aapke haath, why should anyone oppose it? We have made a modest and cautious beginning on the 1st of January 2013. Nearly 11 lakh beneficiaries have received the benefit directly into their bank accounts. All around us, we see the smiles on the faces of the Dalit girls and the tribal boys who have received their scholarships. We see the happiness on the faces of the pregnant women. We see happiness on the faces of the pregnant women who are assured that government cares for the mother and the child before and after childbirth. We are redoubling our efforts to ensure that the digitized beneficiary lists are available, that a bank account is open for each beneficiary, and that the bank account is sealed with Aadhaar in due course. I assure the House and the people of India that the DBT scheme will be rolled out throughout the country during the term of the UPA government. I shall now turn to the budget estimates for 2013-14. The estimated planned expenditure is placed at rupees 5,55,322 crore. As a proportion of total expenditure, it will be 33.3%. Non-planned expenditure is estimated at rupees 11,09,975 crore. When we accepted the main recommendations of the KELCO report, I had drawn some red lines and promised that I would not cross those lines. I'm glad to report that I've kept my promise. The fiscal deficit for the current year has been contained at 5.2%. And the fiscal deficit for the year 2013-14 is estimated at 4.8%. The revenue deficit for the current year will be 3.9%, and the revenue deficit for the year 2013-14 is estimated at 3.3%. We must redeem our promise by 2016-17 and bring down the fiscal deficit to 3%, the revenue deficit to 1.5%, and the effective revenue deficit to 0. Madam Speaker, I shall now present my tax proposals. Correct. Lots of
new words, new schemes and new sectors. It's all pink. When I took over, But mainly But when Chidambaram I is took over in always, August but 2012, Chidambaram is always I made a statement that charming. clarity in tax laws, a stable tax regime, a non-adversarial tax administration, a fair mechanism for dispute resolution, and an independent judiciary will provide great assurance. That statement is the underlying theme of my tax proposals, both on the direct taxes side and on the indirect taxes side. An emerging economy must have a tax system that reflects best global practices. I propose to set up a tax administration reform commission to review the application of tax policies and tax laws and submit periodic reports that can be implemented to strengthen the capacity of our system. In 2011-12, the tax GDP ratio was 5.5% for direct taxes and 4.4% for indirect taxes. These ratios are one of the lowest for any large developing country and will not garner adequate resources for inclusive and sustainable development. I may recall that in 2007-8, the tax GDP ratio touched a peak of 11.9%. In the short term, we must reclaim that peak. Let me begin with direct taxes. In a constrained economy, there is little room to raise tax rates or large amounts of additional tax revenues. Equally, there is little room to give away tax revenues or the tax base. It is a time for prudence, restraint, and patience. The rates of personal income tax, 10, 20, and 30, have survived 4 finance ministers and 4 governments. The current slabs were introduced only last year. Hence, I'm afraid there is no case to revise either the slabs or the rates. Besides, even a moderate increase in the level of threshold exemption will mean that hundreds of thousands of taxpayers will go out of the tax net and the tax base will be severely eroded. Nevertheless, madam, I'm inclined to give some relief to the taxpayers in the first bracket of rupees 2 lakhs to rupees 5 lakh. Assuming an inflation rate of 10% and a notional rise in the threshold exemption from rupees 2 lakhs to rupees 2 lakh 20,000, I propose to provide a tax credit of rupees 2,000 to every person who has a total income of up to rupees 5 lakh. 1.8 crore taxpayers are expected to benefit to the value of rupees 3,600 crore. Fiscal consolidation cannot be effected. Fiscal consolidation only by fiscal consolidation cannot be effected only by cutting expenditure. Tinkering. Wherever possible, revenues must also be augmented. When I need to raise resources, who can I go to except those who are relatively well placed in society? Come on, let us see. There are 42,800 persons. Only. Let me repeat. एवढेच आहेत. Only Yeah, but I'll tell you, how much I wanted to know. 42,800 persons फक्त in the एवढे. whole country That's who admitted to a taxable income exceeding rupees 1 crore per year. मग एवढेच आहेत ना. I propose to impose a surcharge Very good. of 10% on persons whose taxable income exceeds rupees 1 crore per year. This will apply to individuals, HUFs, firms and entities with similar tax status. I also propose to increase the surcharge from 5% to 10% on domestic companies whose taxable income exceeds rupees 10 crore per year. In the case of foreign companies who pay the higher rate of corporate tax of 40%, the surcharge will increase from 2% to 5%. In all other cases, such as dividend distribution tax or tax on distributed income, I propose to increase the current surcharge of 5% to 10%. But, madam, I may add, the additional surcharges will be in force for only 1 year, that is financial year 2013. Including super rich I tax. believe there is a little bit of the spirit of Mr. Azim Premji in every affluent taxpayer. I am confident that when I ask the relatively prosperous to bear a small burden for 1 year,
just 1 year, they will do so cheerfully. The education cess for all taxpayers shall continue at 3%. In Part A of my speech, I had referred to the tax benefit to the first home buyer who takes a loan for an amount not exceeding rupees 25 lakhs. I propose to allow such home buyers an additional deduction of interest of rupees 1 lakh to be claimed in assessment year 2014-15. If the limit is not exhausted, the balance may be claimed in assessment year 2015-16. This deduction will be over and above the deduction of rupees 1,50,000 allowed for self-occupied properties under section 25 of income tax. पण जे नवीन आणि फक्त I 25 propose लाख to relax the eligibility conditions of life insurance policies for persons suffering from disability or certain ailments by increasing the permissible premium rate from 10% to 15% for some assured. This relaxation shall be available in respect to policies Really speaking, that is Ram Aadmi. You should not 1/4/2013. pretend that Contributions made to the central government health scheme are eligible for deduction under section 80 capital D of the Income Tax Act. I propose to extend the same benefit to Quite similar large. schemes of the Don't central underestimate it. government It's very and critical. state governments. Donations made to the National Children's Fund will now be eligible for 100% deduction. No large economy can become truly developed without a robust manufacturing sector. Hence, as stated in Part A of my speech, I propose to provide an investment allowance at the rate of 15% to a manufacturing company that invests more than 100 crore rupees in plant and machinery during the period 1/4/2013 to 31/3/2015. I propose to extend the eligible date for projects in the power sector to avail of the benefit under section 80 IA of the Income Tax Act from 31/3/2013 to 31/3/2014. In order to encourage repatriation of funds from overseas companies, I Tweaking, not propose big to vision. continue for 1 more year the concessional rate of tax of 15% on dividend received by an Indian company from its foreign subsidiary. Further, the Indian company shall not be liable to pay dividend distribution tax on the distribution to its shareholders of that portion of the income received from its foreign subsidiary. With a view to attract investment in long-term infrastructure bonds in foreign currency, the rate of tax and interest paid to non-resident investors was reduced last year from 20% to 5%. I propose to extend the same benefit to investment made through a designated bank account in rupee-denominated long-term infrastructure bonds. In order to facilitate financial institutions to securitize their assets through a special purpose vehicle, I propose to exempt the securitization trust from income tax. Tax shall be levied only at the time of distribution of income by the securitization trust at the rate of 30% in the case of companies and the rate of 25% in the case of an individual or HUF. No further tax will be levied on income received by the investors from the securitization trust. Investor Protection Fund set up by a depository for the protection of interest of beneficial owners will be exempt from income tax. I propose to provide parity in taxation between an IDF mutual fund that distributes income and an IDF NBFC that pays interest when the payment is made to a non-resident. The rate of tax on such distributed income or interest will be 5%. Venture capital funds have been allowed pass-through status under the Income Tax Act. The relevant regulations of SEBI have been replaced by alternative investment fund regulations. Hence, I propose to extend, subject to certain conditions, pass-through status to Category 1 alternative investment funds registered with SEBI as venture capital funds. Angel investors who are recognized as Category 1 AIF venture capital funds will also get pass-through status. I propose to modify the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme, details which I had mentioned in Part A of my speech. Transactions on immovable properties are usually undervalued and underreported. 1/2 of the transactions do not carry the PAN of the parties concerned. With a view to improving the reporting of such transactions and the taxation of capital gains, I propose to apply TDS at the rate of 1% on the value of the transfer of immovable property
where the consideration exceeds rupees 50 lakhs. However, agricultural land will be exempt. Some tax avoidance arrangements have come to notice, and I propose to plug the loopholes. Some unlisted companies have avoided dividend distribution tax by arrangements involving buyback of shares. I propose to levy a final withholding tax at the rate of 20% on profits distributed by unlisted companies to shareholders through buyback of shares. Another case is the distribution of profits by a subsidiary to a foreign parent company in the form of royalty. Besides, the rate of tax on royalty in the Income Tax Act is lower than the rates provided in a number of double tax avoidance agreements. This is an anomaly that must be corrected. Hence, I propose to increase the rate of tax on payments by way of royalty and fees for technical services to non-residents from 10% to 25%. However, the applicable rate will be the rate of tax stipulated in the DTAA. Securitizations Transaction Tax, STT, has a stabilizing effect on transactions, although it adds to the transaction cost. Taking note of the changes and shifts in the market, I propose to make the following reductions in the rates of tax. Equity future from 0.017 to 0.01%. Mutual fund ETF redemptions at fund counters from 0.25 to 0.001%. Mutual fund ETF purchase or sale on exchanges from 0.1 to 0.001%, but only on the seller. There is no distinction between derivative trading in the securities market and derivative trading in the commodities market. Only the underlying asset is different. It is time to introduce commodities transaction tax in a limited way. Hence, I propose to levy CTT on non-agricultural commodities futures contracts at the same rate as in equity futures, that is at 0.01% of the price of the trade. Trading in commodity derivatives will not be considered as a speculative transaction, and CTT shall be allowed as deduction if the income from such transaction forms part of the business income. As I said, agricultural commodities will be exempt. Honorable members are aware that the Finance Act 2012 introduced the General Anti-Avoidance Rules, for short GAR. A number of representations were received against the new provisions. An expert committee was constituted to consult stakeholders and finalize the GAR guidelines. After careful consideration of the report, government announced certain decisions on 14/1/2013, which were widely welcomed. I propose to incorporate those decisions in the Income Tax Act. The modified provisions preserve the basic thrust and purpose of GAR. Impermissible tax avoidance arrangements will be subjected to tax after a determination is made through a well laid out procedure involving an assessing officer and an approving panel headed by a judge. I propose to bring the modified provisions into effect from 1/4/2016. The Rangachari Committee was appointed to look into tax matters relating to development centers and IT sector and safe harbor rules for a number of sectors. We have issued a circular covering IT sector exports and will shortly issue a circular covering development centers. Rules on safe harbor will be issued after examining the reports of the committee, the last of which is expected by 31/3/2013. The fifth large taxpayer unit will be opened at Kolkata shortly. I've also taken a number of administrative measures in the last few months. I propose to expand the scope of annual information returns, extend e-payment facility through more banks, extend the refund banker system to refunds of more than 50,000, and make e-filing mandatory for more categories as Only tweaking. The Income Tax Department is rapidly moving towards technology-based processing, as will be evident from the Central Processing Cell set up at Bengaluru and the Central Processing Cell TDS inaugurated a few days ago at Vaishali, Ghaziabad. The Direct Taxes Code is work in progress. The DTC is not intended
to be an amended version of the Income Tax Act 1961, but a new code based on the best international practices that will be compatible with the needs of a fast developing economy. The Standing Committee on Finance has submitted its report and we attach great weight to its recommendations. My team in the Ministry of Finance is examining the recommendations and I intend to work with the Standing Committee and its chairman in order to finalize the official amendments. I shall endeavour to bring the bill back to this House before the end of the budget session. I shall now deal with indirect taxes. There will be no change in the peak rate of basic customs duty of 10% for non-agricultural products. There will also be no change in the normal rate of excise duty of 12% and the normal rate of service tax of 12%. Are a few proposals on customs duties. To encourage manufacture of environment-friendly vehicles, I propose to extend the period of concession now available for specified parts of electric and hybrid vehicles up to 31/3/2015. Leather and leather goods is a thrust sector for exports. I propose to reduce the duty on specified machinery for manufacture of leather and leather goods, including footwear, from 7.5% to 5%. To encourage exports, I propose to reduce the duty on preforms of precious and semi-precious stones from 10% to 2%. Export duty on de-oiled rice bran oil cake has made our exports uncompetitive. Hence, I propose to withdraw the said duty. Prices of unprocessed ilmenite have gone up several-fold in the export market. Considering the need to conserve our natural resources, I propose to impose a duty of 10% on exports of unprocessed ilmenite and 5% on export of upgraded ilmenite. The aircraft manufacture, repair and overall MRO industry is at a nascent stage. Encouraging the MRO sector will generate employment besides other benefits. Hence, I propose to provide certain concessions to the MRO industry, details of which are in the budget documents. To encourage domestic production of set-top boxes as well as value addition, I propose to increase the import duty from 5% to 10%. In order to give a measure of protection to domestic sericulture, I propose to increase the import duty on raw silk from 5% to 15%. Steam coal रेल्वे बजेटमध्ये फक्त अनाउन्स करतात. मागच्या वर्षी नागपूरला मेडिकल कॉलेज अनाउन्स केलं, जागाही शोधली नाही. Bituminous coal attracts a duty of 5% and CVD of 6%. Since both kinds of coal are used in thermal power stations, there is rampant misclassification. I propose to equalize the duties on both kinds of coal and levy 2% customs duty and 2% CVD. There is an affluent class in India that consumes imported luxury goods such as high-end motor vehicles, motorcycles, yachts and similar vessels. I'm sure they will not mind paying a little more. Hence I propose to increase the duty on such motor vehicles from 75% to 100%, on motorcycles with engine capacity of 800 cc or more from 60% to 75%, and on yachts and similar vessels from 10% to 25%. पार्ट्स मध्ये आणून इथे असेंबल करतात. The baggage rules permitting eligible passengers to bring jewelry was last amended in 1991. Gold prices have risen since and passengers have complained of harassment. Hence I propose to raise the duty-free limit to rupees 50,000 in the case of a male passenger and rupees 1 lakh in the case of a female passenger subject to the Official gold import. Official gold Next I shall deal with excise duties. The ready-made garment industry is in the throes of a crisis. The industry needs a lifeline. The industry needs a lifeline. There is a demand to restore the zero excise duty route for cotton and man-made sector spun yarn at the yarn, fabric and garment stages. I propose to accept the demand. In the case of cotton, there will be zero duty at the fiber stage also,
And in the case of spun yarn, there will be a duty of 12% at the fiber stage. The zero excise duty route will be in addition to the Senvat route now available. I propose to totally exempt handmade carpets and textile floor coverings of coir or jute from excise duty. As a measure of relief to the shipbuilding industry, I propose to exempt ships and vessels from excise duty. Consequently, there will be no CVD on imported ships and vessels. What does the finance minister turn to when he requires resources? The answer is cigarettes. I propose to increase a specific excise duty on cigarettes by about 18%. Similar increases are proposed on cigars, cheroots and cigarettes. SUVs occupy greater road and parking space and ought to bear a higher tax. I propose to increase excise duty on SUVs from 27% to 30%. However, the increase will not apply to SUVs registered as taxis. The excise duty rate on marble was fixed in 1996. Keeping in view the increase in prices of marble, I propose to increase the duty from rupees 30 per square meter to rupees 60 per Maximum square SUVs meter. diesel consuming. I propose to levy 4% excise duty on silver manufactured from smelting zinc or lead to bring the rate on par with excise duty applicable to silver obtained from copper ores and concentrates. About 70% of imported mobile phones and about 60% of domestically manufactured mobile phones are priced at rupees 2,000 or below. Mobile phones enjoy a concessional excise duty of 1%, and I do not propose to change that in the case of low price mobile phones, that is below rupees 2,000. However, on mobile phones priced at more than rupees 2,000, I propose to raise the duty to 6%. To reduce valuation disputes, I propose to provide for MRP-based assessment in respect of branded medicaments of Ayurveda, Unani, Siddha, homeopathy and biochemic systems of medicine. There will be an abatement of 35%. As regards service tax, I have only a few proposals. The negative list became effective after the last budget. Stability in the tax regime is important. Hence, I propose to include only two services which deserve to be included in the negative list. They are vocational courses offered by institutes affiliated to the State Council of Vocational Training and testing activities in relation to agriculture and agricultural produce. They will be exempt from service tax. Last year, at the request of the film industry, full exemption of service tax was granted on copyright on cinematography. The industry has now requested to limit the benefit of exemption to films exhibited in cinema halls. I propose to accept that request. At present, service tax does not apply to air-conditioned restaurants that do not serve liquor. The distinction is artificial, and I propose to levy service tax on all air-conditioned restaurants. Homes and flats with a carpet area of 2,000 square feet or more, or of a value of rupees 1 crore or more, or high-end constructions with a component of services greater. Hence, I propose to reduce the rate of abatement for this class of buildings from 75% to 70%. Existing exemptions from service tax for low-cost housing and single residential units will continue. While there are nearly 17 lakh registered assessees under service tax, only about 7 lakh filed returns. The remaining 10 lakhs, many of them have simply stopped filing returns. We cannot go after each of them. I have to motivate them to file returns and pay the tax dues. Hence, I propose to introduce a one-time scheme called Voluntary Compliance Encouragement Scheme. A defaulter may avail of the scheme on condition that he files a truthful declaration of service tax dues since 1/10/2007, that is for 5 years, and makes the payment in 1 or 2 installments before the prescribed dates. In such a case, we will collect the taxes, but interest, penalty, and other consequences will be waived.
I hope to entice a large number of SSCs to return to the tax fold. I also hope to collect a reasonable sum of money. There are a few more decisions which entail small gains or losses of revenue. They are reflected in the budget documents. My tax proposals on the direct taxes side are estimated to yield 13,300 crore, mainly from the surcharges, and on the indirect taxes side, rupees 4,700 crore. Honorable members will recall that I had first mentioned the goods and services tax in the budget speech for 2007-8. At that time, it was thought that GST could be brought into effect from 1/4/2010. Alas, that was not to be, although the states swear with the benefit of GST. However, my recent meetings with the empowered committee of state finance ministers has led me to believe that the state governments, or at least the overwhelming majority, are agreed that there is a need for a constitutional amendment, that there is a need for state governments and the central government to pass a GST law that will be drafted by the state finance ministers and the GST council, and there is a need for the centre to compensate the states for loss due to the reduction in the CST rate. I hope we can take this consensus forward in the next few months and bring to this House a draft bill on the constitutional amendment and a draft bill on GST. Hope inspires courage. I propose to take the first decisive step by setting apart in the budget a sum of rupees 9,000 crore towards the first installments of the balance of CST compensation. I appeal to the state finance ministers to realize the serious intent of the government to introduce GST and come forward to work with the government and bring about a transformational change in the tax structure of the country. Madam Speaker, the last day of February is another day in the life of a nation. We pause today to reflect on the past and the future, and we shall resume our work tomorrow. Our work will be seen in our actions. How shall we act? I turn to my favorite poet, Saint Thiruvalluvar, who said, Kalangadu Kanda Vinikkam Pulangadu Thukam Kadindu Sayam. What clearly eye discerns as right, what clearly the eye discerns as right, with steadfast will and mind unslumbering, that should man fulfill. Any economist will tell us what India can become. Any economist can tell us what India can become. We are the 10th largest economy in the world. We can become the 8th or perhaps the 7th largest by 2017. By 2025, we could become a $5 trillion economy and among the top 5 in the world. What we will become depends on us and the choices that we make. Swami Vivekananda, whose 150th birth anniversary we celebrate this year, told the people, all the strength and succor you want is within yourself. Therefore, make your own future. As a resolute step towards that future, Madam Speaker, I commend the budget to the House. That's the union budget, which is non-event for the market and not worthy of the expectations that P. Chidambaram might have stoked in his commentary in the past. There are some irritants for the market. The surcharge has gone up. There is a super rich tax. A bank's convention, interest rate subvention will go up, which is not very good. So all of these things are irritants. On the other side, there are small palliatives like the STT going down. But on the other hand, commodities transaction tax has come in. But barring a आपण मला असं वाटतं तुमच्यापासून सुरुवात करूया पॉलिटिक्स याचा अबेटमेंट टॅक्स क्लिअर नव्हतं मला वाटतं ते सेलच्या त्याने ते 75 वरनं 70 वर आणलं. अबेटमेंट टॅक्स होता तुमचा पण सुपर म्हणजे 1 कोटीच्या वर ज्याची 1 कोटीच्या वर ज्याची किंमत असेल फ्लॅटची 2000 स्क्वेअर फीट पेक्षा जास्त हां किंवा 1 कोटीच्या वर किंमत असेल त्याची अबेटमेंट टॅक्स इज रिड्युस्ड. नाव व्हॉट इज अबेटमेंट टॅक्स दॅट इवन आय कुडंट अंडरस्टँड. Even me that never asked in fact. Basically, service tax is a major issue that all flat buyers are really affected. जे सर्वांच्याशी तो एक मोठा संबंधित विषय आहे
आणि आज काय होतं की सर्व्हिस टॅक्स जवळ 12% सर्व्हिस टॅक्स द्यावा लागतो. म्हणजे कंपोजिट म्हणलं तर 4-4.5% येतो, 4 पॉईंट समथिंग. तर आणि दॅट इज अ बिग. आणि जर का अपार्टमेंट रेडी असेल तर त्यांना ते द्यावं लागत नाही. रेडी अपार्टमेंटला द्यावं लागत नाही. म्हणजे बिल्डर इज एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीट दॅट होल बिल्डिंग. त्यांनी विकलं तर मग त्या कंझ्युमरचा फायदा होतो. बिल्डर तोपर्यंत तेवढा फंड करू शकत नाही. अशा स्टेजमध्ये याच्यामध्ये आज व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स फार मोठा इन्सिडन्स येतो. म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी वगैरे हे सोडलं तर हा जो इन्सिडन्स आहे याच्यावरती काहीतरी करावून आमच्या म्हणजे असोसिएशनने त्याच्याकडं हे केलं होतं. ही काही त्याची अबेटमेंट टॅक्सची फारशी क्लिअर असं म्हणजे आय एम नॉट व्हेरी क्लिअर काय नेमकं त्यांना म्हणायचं. हे जर नुकसानीच्या बाजूला आहे किंवा तोट्याच्या बाजूला आहे, म्हणजे नवीन घरांसाठी किंवा पहिल्या घरासाठी 25 लाखापर्यंत ते सवलत ती देखील कितपत हे होईल. कारण 25 जे आता त्यांनी एक्झॅक्ट त्याची प्रोव्हिजन अशी होती की ते ॲडिशनल 1 लाख रुपयेपर्यंत आम्ही साधारणपणे मला तोच प्रश्न होता. 1 लाख समजा 25 लाखाचं व्हॅल्यू असेल, लोन कोणी घेतलं त्याच्यावरती इंटरेस्ट कंपोनंट किती येईल? 10% तो तुम्हाला 2.5 लाखापर्यंत 1.5+1 म्हणजे टू दॅट एक्सटेंट तो ओनली बेनिफिट. इट इज नॉट अ स्मॉल बेनिफिट, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बेनिफिट. आता तुम्ही असं म्हणू शकाल की आपल्याकडे 25 लाख लोक देणारे कोड आहेत, पण जर आपण आम आदमी आणि यांची गप्पा मारत असलो तर आणखी 25 लाख इज मे बी सेन्सिबल, विच विल रिअली एनकरेज. आय फील इज व्हेरी पॉवरफुल इन्स्ट्रुमेंट. लेट अस अंडरस्टँड, नॉट फॉर यू आर मी, बट लेट अस नॉट अंडरमाइन द पीपल. 25 लाख फ्लॅट घेणारे म्हणजे ज्यांचं उत्पन्न कदाचित 4-5 लाख वर्षाला, अशा लोकांच्या करता हा बेनिफिट आहे. दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हू कॅन अफोर्ड सच फ्लॅट्स आणि दॅट विल एनकरेज लॉट ऑफ कन्सेप्ट. सो इन फॅक्ट आय फील इज वन ऑफ द व्हेरी स्ट्रॉंग पॉझिटिव्ह आणि रिस्ट्रिक्टेड नॉट टू द हाय प्राइस बायर and also first time buyer. So if you're looking overall, it is a very good thing. Yeah, but that is applicable only to tier 2 or tier 3 cities. Tier 3 कारण 25 लाखात काहीच येत नाही. म्हणजे आता तुम्ही अगदी टियर 2 मध्ये जरी गेलात, म्हणजे नाशिक बिशिक मध्ये सुद्धा 25 लाखात काही नाहीये. नागपूरला होत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं मुंबईपुरता विचार केला तर म्हाडाच्या त्याच्यामध्ये नाही, पण टियर 2 टियर 3 फायदा होईल नक्की होईल. छोट्या जवळपास चांगला आहे. 30% देखील इन्कम टॅक्स 5 लाखावर 5-8 लाखाचं इन्कम ज्यांचं आहे त्यांना एवढा असतो. त्यांना त्याचा बेनिफिट जो आहे तो फार मोठा आहे. पण मला असं वाटतं कदाचित असं होऊ शकेल त्याच्यामध्ये की घराची किंमत 50 लाख असली तरी 25 लाख लोन दाखवलं तर perhaps you would be able to, you will get that शक्य. so this is the key point. 25 लाखाची व्यवस्था कशी करायची? हां, बस 25 लाखाची व्यवस्था. तुम्हाला एक सांगू का, याच्यात त्यांनी तो शब्द वापरलाय तो त्यांचा की 25 लाखापर्यंतचं घर. मग आता 25 लाखापर्यंत घर असेल तर 25 लाख लोन नाही तर मी पण तसं 1 कोटीचं लोन 25 लाखापर्यंत दॅट इज नॉट अलाउड. आणि परत तशी वरची जर पैशाची व्यवस्था असेल तर 25 लाखाच्या कर्जाची तो कशाला काळजी करेल? तसं नाहीये ते. नाही, कदाचित असं करता आलं असतं की टियर 1 cities or bigger cities they should limit to increase to 40 lakhs or something like that. 1.5 लाख खूप जुनं आहे. लिमिट हे गेली 10 वर्ष. फार जुना आहे. नाही, याच्यात तुम्हाला मला फक्त एकच ऍड करायचं. तुम्ही जे आता म्हणाल ना की ते 1 लाखाचं ऍडिशनल, ते त्यांनी सांगितलं की 2016 पर्यंतच आहे ते सुद्धा. 2013, 14, 15 म्हणजे 2च वर्ष आहे. हाऊसिंग सेक्टर म्हणून तसं त्यांना अजूनही खूप करता येण्याजोगं आहे. आय एम नॉट व्हेरी हॅपी अबाउट वॉट एव्हर इज डन. त्याच्यापेक्षा जास्त करणं अपेक्षित आहे त्यांच्याकडून, कारण हाऊसिंगला तसं ते प्रायोरिटी देत नाही आहेत. आपलं जे सरकार अजूनपर्यंत, म्हणजे आय विल नॉट से टोटली, म्हणजे मागच्या तसं बघितलं तर मागच्या ओव्हर द बजेट बघायला गेलं गेल्या 5-7 बजेटमध्ये तसे बऱ्यापैकी इन्सेंटिव्ह आलेले आहेत. म्हणजे हाऊसिंग सेक्टरची डेव्हलपमेंट तशी झालेली आहे. जवळ 20%-25% डेव्हलपमेंट होती आहे. बराचसा FDI पैसा आहे, तो बँकांचा पैसा आलेला आहे सेक्टरमध्ये. त्यामुळे बिल्डर्स आर एबल टू कन्स्ट्रक्ट. बऱ्याचशा प्रमाणात घरं कन्स्ट्रक्शनचा रेट वाढलेला आहे. पण ज्या प्रमाणात अफोर्डेबल हाऊसिंग ज्याला म्हणता येईल ना, ते लोकांपर्यंत मिळायचं असेल तर गव्हर्नमेंटला जे बेसिक त्यांना जी काय हे फॉर एक्झाम्पल रेंटल हाऊसिंगला आज यील्ड जो आहे तो काय 3%-4% रेसिडेन्शियल फ्लॅटला बघितलं 3%च्या वरती 4%च्या वरती मिळत नाही. तिथं त्यांना समजा सरकारने असं केलं की इन्कम टॅक्स जो आहे तो एक फ्लॅट 10% केला. म्हणजे त्याचं जे हे असेल त्याच्यात 10% हे लावलं तर टू दॅट एक्सटेंट लोकांची रेंटल हाऊसिंग करण्यामध्ये, इन्व्हेस्टमेंट करण्यामध्ये लोकांची हे वाढेल आणि रेंटल हाऊसिंग प्रमोट होईल. अशा कधी रेंटल हाऊसिंगच्या यांना योजना प्रमोट करायला पाहिजे त्याच्यामध्ये. आणि सर्व्हिस टॅक्सेस दुसरा एक महत्त्वाचा इश्यू आहे जो त्यांनी ॲड्रेस फार क्लिअरली केलेला नाही आहे. म्हणजे त्यांनी लो कॉस्टसाठी तर कंटिन्यू आहे तसंच. ठीक आहे.
पण ते आपण फक्त 1 करोडच्या अबोव चेंज झाले, बाकी ॲज इट इज. नाही, याच्या संदर्भात एक विशेषतः आपण जर महाराष्ट्रातली स्थिती बघितली तर महाराष्ट्र फार जास्ती अर्बनाइज्ड आहे आणि साधारणपणे म्हणजे 45% आता अर्बनाइज झालो आपण 11च्या सेन्ससमध्ये. आणि ते अर्बनायझेशन कुठे हे जर आपण बघितलं तर काही शहरांमध्ये अधिक आहे, म्हणजे मुंबई असेल किंवा ठाणे असेल, हो मुंबईत आज पॅक झालं, ठाणे असेल, नाशिक असेल, नागपूर असेल, पुणे असेल, या ठिकाणी याचा फारसा फायदा होणार नाही गृहबांधणीचा. कारण या ठिकाणी आपल्याला हाऊसेस जास्ती पाहिजे आहेत, या ठिकाणी स्टॉक आपल्याला पाहिजे, इथे अफोर्डेबिलिटी वाढवायची आहे, इथल्या मध्यमवर्गीयांना घरं दिलेत तर आपलं म्हणजे आपण ज्या क्रॉप स्लम्स होत आहेत किंवा हॅपझार्ड सगळी डेव्हलपमेंट होते ती थांबवता येईल आपल्याला. तर त्याचा महाराष्ट्रासारख्या स्टेट्स किंवा मग तमिळनाडू सारखे काही स्टेट्स असतील ज्या जोराने जिथे अर्बनायझेशन चाललंय त्याला त्याच्याकडे देखील थोडंसं लक्ष देण्याची आवश्यकता होती. तर या पर्टिक्युलर याचा त्याला किती फायदा होईल हे मला जरा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाविषयी, कारण त्यांनी सुरुवातीला सांगितलं होतं की करंट अकाउंट डेफिसिट चालू खात्यातली ती तूट मोठी आहे, एकंदर त्याच्याविषयी त्यांचे मला 3 मुद्दे साधारणपणे त्यांनी जे मांडलेले आहेत ते त्याच्यात दिसले. एक तर करंट अकाउंट डेफिसिटच्या संदर्भात त्यांनी मुद्दा मांडला आणि त्यात 3 गोष्टी त्यांनी सांगितल्या, ऑइल, कोल आणि गोल्ड. आणि त्यांनी असं म्हटलं होतं की अशा प्रकारचे काही इन्स्ट्रुमेंट्स तयार केले पाहिजे की ज्या इन्स्ट्रुमेंट्समधनं लोकांना गोल्डच्या ऐवजी हे इन्स्ट्रुमेंट्स बरे आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण इन्व्हेस्ट केलं. आज गोल्डवर कारण इतकी व्होलटाईल सगळं मार्केट आहे तर तेवढं आपल्याला मिळेल, तसं ते त्यांच्या पुढच्या भागात कुठेच दिसलं नाही. सुरुवातीला चिंता व्यक्त केली ती म्हणजे त्यांनी 1-2 गोष्टी तर म्हटल्या पण त्या स्पेल आउट नीट केलेल्या नाही आहेत. त्यामुळे एक म्हणलंय म्हणणं अगदी बरोबर आहे, आणि तो म्हणजे इंडेक्स बॉन्ड्स. म्हणजे गोल्डचा वापर 2 गोष्टी करतात. पूर्वी लोक फक्त ज्वेलरी करता करायचे, कमी झालं. आता काय झालंय, आता मलाही वाटतं मी गाडव आहे, मी आय वॉज ट्राईंग टू इन्व्हेस्ट इन इक्विटी, आणि माझी बायको शहाणी ठरली की जिने गोल्ड इन्व्हेस्ट केलं आणि इक्विटी कोलॅप्स झाली, गोल्ड वाढलं. बजेट बायका नेहमी शाण्या असतात. पण द पॉइंट इज दिस की एक त्यातला पॉइंट स्पष्ट केला नाही, पण परहॅप्स दॅट इव्हन इंडेक्स बॉन्ड वुड बी विल गिव्ह ऑटोमॅटिक प्रोटेक्शन. दॅट मीन्स त्याचं इंटरेस्ट आय प्रिझ्युम लाईक सोन्याशी निगडीत असायला हवा का, असायला पाहिजे. पण तो आता पण बॉन्ड आता समजा नाही, पण इंडेक्स बॉन्ड समजा गेला की दॅट मीन्स दॅट शुड बी रिलेटेड टू इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग इंडेक्स. तर तसा असला तर मग तुम्ही गोल्ड मध्ये देन इट कॅन कॉम्पिट विथ गोल्ड. दिस कुड बी दिस जी एक कमिटी गव्हर्नमेंटने केली होती त्यात कमिटीने असं रिकमेंड गव्हर्नमेंटला केलं होतं की गोल्ड मधलं इन्व्हेस्टमेंट जर कमी करायचं असेल तर तुम्हाला इंडेक्सेशन करावं लागेल, जेणेकरून लोकांना आज जे वाटतंय की कुठे इन्व्हेस्ट केलं की पैसा जातोय, म्हणजे जेवढा गोल्ड मध्ये आपल्याला मिळतोय तेवढा, तर ते जर तुम्ही प्रोटेक्ट करू शकलात तर कदाचित गोल्ड मधलं जेवढा हे कमी होईल. पण म्हणजे त्या संदर्भात जसं ऍक्च्युअल स्पेल आउट केल्याशिवाय त्याला आपण हे सांगू शकणार नाही. स्पेल आउट जरी केलं तरी सोन्याला पर्याय आणि हा इंडेक्स बॉन्ड आहे की सोन्यासारखाच मिळणार आहे, तर सामान्य माणसाला सोनंच आकर्षक नाही का वाटणार. म्हणजे मला बरोबर आहे, पण जेवढी तुमची नॅचरल अर्ज आहे ती यू कॅन ओनली थोडी प्रोव्हाइड कमी करू शकता. यू कॅन टोटली करेक्ट इट. गेल्या 10 वर्षामध्ये जो प्रकार झाला आहे फार वेगळा आहे. पूर्वीच्या काळी सोनं केवळ त्याचा प्राइस विचार केले, ते दागिने पाहिजे, परंतु आता गेल्या 7-8 वर्षामध्ये गोल्ड इज कन्सिडर्ड ऑप्शन टू इक्विटी, ऑप्शन टू दिस थिंग, आणि मग ते वाटतं की जास्त सेवर वाटतं. सो हे that has got jumped. Just look at like this. Gold is a single most cancer to Indian economy. Let us understand it very clearly. Yeah. But and everything we should do this thing. So एकीकडे you have to make other options attractive, and I feel हे फारच त्याला फार वेळ कमी दिला आहे म्हणजे इंडेक्स बॉन्ड, आणि त्यामुळे इट्स नॉट व्हेरी क्लिअर. बट आय प्रिझ्युम इट इज समथिंग लाईक दॅट इज वन स्मॉल वीक सपोर्ट टू द अल्टरनेटिव्ह. म्हणजे परत तसा तो काय डीमॅट मधनं गोल्ड. आणि दुसरा गोष्ट म्हणजे असं की ते 4% काय 6% जे वाढलंय काय त्याचा ड्युटी ऑन गोल्ड. सो दॅट माइट परहॅप्स डू अ लिटल बिट. आय फील म्हणजे मला असं वाटतं कदाचित वी शुड इम्प्रूव्ह द ड्युटी मोर विच माइट लीड टू स्मगलिंग. ऑफकोर्स ऑलवेज अ केस, बट ठीक आहे. मला असं आता असं वाटतं की स्मगलिंग झालं तर लेट इट, आय प्रिझ्युम दॅट दे विल गो आउटसाइड मनी कमिंग इन रादर इनर मनी गोईंग आउट. वेदर त्याच्यात रेमिटन्सवर फरक पडतो आहे की नाही हे बघितलं पाहिजे. पण त्याला काही दुसरा इलाजच आहे, बिकॉज यू कॅनॉट चेक फिजिकली गोल्ड इज सो इझी टू इम्पोर्ट. आणि ऑन द अदर हँड हे मला कळलं, आय डिड लाईक इट
की 1 लाख रुपयाचं हे केलं मी विचार हा 1 लाख रुपयाचं गोल्ड आणा गोल्ड आणण्याकरता तसं त्यांनी एक रूट तयार करून दिला तुम्हाला. मीच मला हे त्यातली कन्सिस्टन्सी कळत नाही. नवरा बायको गेलं तर 1.5 लाख किंवा कोणी स्त्री आणि पुरुष केलं कोणी नवरा बायकोची अट जरा अडचणीची नाही. पण चिदंबरम म्हटलं की ड्रीम बजेटचा रेफरन्स निघतो की त्यांचं ड्रीम बजेट आणि त्यावेळेला त्यांनी जसं केलं होतं याच्यात छोट्या छोट्या लेवलवरच खूप गोष्टी दिसतात ना. म्हणजे तसं मोठं काही त्यांच्या जवळ तसं फार काही ऑप्शन नव्हतं, कारण आज जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती खराब आहे. म्हणजे प्रायव्हेट सेक्टरचा देखील इन्व्हेस्टमेंटचा जो रेशिओ आहे तो गेल्या 7 वर्षातला सगळ्यात कमी आहे, लोएस्ट आहे. इट इज 4.4 जो कधी 8, 8.5, 10च्या दरम्यान राहिलेला आहे. त्यामुळे ओव्हरऑल जी परिस्थिती आहे ती त्यात फार काही त्यांना करण्यासारखं होतं, पण त्यांनी ती म्हणजे पुढच्या वर्षी इलेक्शन आहे, पुढचं बजेट काही मांडता येणार नाही, त्यामुळे ती रिस्क घेण्याची त्यांनी म्हणता येणार नाही. ऍक्च्युली फ्रँकली स्पीकिंग तुम्ही जे म्हणताय ना तर मला फक्त एकच म्हणायचं आहे की ठीक आहे, काही अगदी आपण म्हणू की त्यांचे हात बांधलेले होते, पण तरी सुद्धा FDI साठी किंवा FII साठी त्यांनी जर काय केलं आहे FII आणि FDI आय डोंट नो मतलब त्याचा एवढा काय परिणाम होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आता कुठल्याही RBI पॉलिसीप्रमाणे सुद्धा इफ यू आर इन्व्हेस्टिंग इन सर्टन काइंड ऑफ कंट्री लाईक असेट इन्व्हेस्टेशन कंपनीज वेअर देअर इन्व्हेस्टमेंट इज अप टू FII ची त्यांनी 10% लिमिट ठेवली होती. आता तुम्ही 10%च्या वर गेला तुम्ही FDI म्हणणार. मला कळलं नाही ह्याचा आणि काय फरक पडणार आहे, एवढा काय फरक पडणार नाही. दुसरं म्हणजे वाईट म्हणजे डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्सचा त्यांनी सरचार्ज वाढवला. म्हणजे पुन्हा म्हणजे मार्केटच्या दृष्टिकोनातून विचारलं तर ते काहीच त्याचा फायदा नाही. STT अपेक्षितच होतं ते त्यांनी 0.1 केला आणि कमोडिटी टॅक्स त्याच्यावर वाढवला. तर ओव्हरऑल म्हणजे एक तर इकॉनॉमी आपण जेव्हा ते 3 पॉईंट म्हटलं ते करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ग्रोथ रेट, ह्या तिन्हीमध्ये माझ्या मते बजेट सबशल फेल्युअर आहे. कारण या तिन्ही याच्यामध्ये काही ते अचीव्ह करू शकणार नाही. सामान्य माणसाच्या तोंडाला पानच पुसलेत, तुम्ही काहीच दिलेलं नाही आहे तसंच आहे. म्हणजे माझा महागाई कंट्रोलवर काय केलं म्हणजे इन्फ्लेशन इज गोइंग टू रिमेन. म्हणजे त्याने आपल्याला याच्यात आपल्याला जे अपेक्षा होती की याच्यासाठी इन्फ्लेशनसाठी काय करेल. सर्वात महत्वाचं म्हणजे डिसइन्व्हेस्टमेंटचं टार्गेट जी मला अपेक्षा होती की निदान ते आता 30,000 कोटी जी आम्ही 30,000 कोटीची होती यातलं मी 21,000 कोटी मी आता पूर्ण केली. या पुढच्या वर्षी मला फिजिकल डेफिसिट कमी करण्याकरता डिसइन्व्हेस्टमेंटला टार्गेटच नाही ठेवलंय. याचं कारण पुन्हा असं गिरीश मला असं वाटतं की ह्यांचे पब्लिक सेक्टरचे जे इश्यू आले फॉलो ऑन इश्यू आले हे सगळे फेल्युअर झालेले. कारण यांचा प्राइसिंग हा मेन इश्यू आहे. जे मागच्या वेळी पण मी म्हटलं होतं की उदाहरणार्थ आता जर लिस्टेड कंपन्या आहेत उदाहरणार्थ NTPC फॉर एक्झाम्पल द रेट इज 160. मी याला जर खाली रेट ठेवला 120ला अट्रॅक्टिव्ह करण्याकरता तर एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर सेल इट अँड री एंटर एट 120. इफ आय कीप एट 160 then nobody applies and then 160 above 160 I will buy from the market. आणि ह्यांना जोपर्यंत त्याचं प्राइस मेकॅनिझम कळत नाहीये तोपर्यंत डिसइन्व्हेस्टमेंट फेल्युअरच राहणार आणि मग LICच्या वगैरे गळ्यात पडणार. त्यामुळे ओव्हरऑल आय थिंक दिस बजेट इज अ बॅड बजेट. एक जे यांनी सांगितलं ना म्हणजे इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये एक आकडा बघितल्यानंतर ते जे म्हणतायत बघा की FIIचं जे इन्व्हेस्टमेंट आहे ते मागच्या वर्षी $1.3 बिलियन होतं, ते यावर्षी 5.8 बिलियन आहे. त्यानंतर NRI डिपॉझिट्स मागच्या वेळेस 3.9 बिलियन होते, ते 9.5 बिलियन आहे. फक्त FDI म्हणजे आता त्यांनी ते जे वेगळं केलं FDI मध्ये इट इज 5.7 वरनं ते 12.8 वर आलाय. तर त्याच्यामुळे याच्यातनं म्हणजे मग CAD इम्प्रूव्ह करू किंवा असं जे काही म्हणताय किंवा याच्यामध्ये हा काही फार फरक त्याच्यातला नाही आहे. बेसिक बॉटलनेक काय बघा की आज इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आपण 12th प्लॅन त्यांनी स्पेल आउट केला 55 लाख कोटी आपल्याला टाकायचे. म्हणजे यावर्षी ॲटलिस्ट 10 ते 11 लाख कोटी रुपये त्यात इन्व्हेस्ट करावे लागतील. प्रॉब्लेम हा इन्व्हेस्टमेंट नाही आहे, प्रॉब्लेम हा फास्ट ट्रॅकिंग आहे. प्रॉब्लेम म्हणजे जसं मागच्या वर्षी जे प्रोजेक्ट्स सगळे राहिले एकूण जे प्रोजेक्टची कॉस्ट म्हणजे जे इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकलो नाही जे प्रोजेक्टची हे वाढली 20 प्रोजेक्ट असे होते की जे अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ इन्व्हेस्टमेंट टार्गेट्स. ते 20 प्रोजेक्ट जर आपण फास्ट ट्रॅक करू शकलो असतो तर कदाचित तेवढं इन्व्हेस्टमेंट आपण इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये करू शकलो असतो. आताही तुम्ही कितीही FDI इथे यावा असा प्रयत्न केला तरी जी फास्ट ट्रॅक म्हणजे प्रोजेक्ट तुमची मंजूर होण्याची जी गती आहे किंवा त्याच्यातले जे बॉटलनेक्स दूर करायचे आहेत ते जर करू शकलो नाहीत तर कोणी त्याच्याकरता यायला तयार नाही आहे. तर त्याचं मेकॅनिझम जोपर्यंत होत नाही, आता हे 11 लाख कोटी समजा यावर्षी आपण इन्व्हेस्ट केले नाहीत किंवा तेवढे प्रोजेक्ट्स आपण फास्ट ट्रॅक करू शकलो नाही तर तो जो काही डेफिसिट तयार होतो आपण बघितलं की 11व्या प्लॅनमध्ये देखील इन्फ्रास्ट्रक्चरचं एकही टार्गेट आपण पूर्ण करू शकलो नाही. आणि
प्रत्येक वेळी आपण म्हणतो इकॉनॉमीतलं बॉटलनेक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, त्याच्याकरता आपण पैसा इकडनं आणायचा तिकडनं आणायचा त्याच्या योजना करतो. त्याचा बेसिक प्रॉब्लेम हा त्याचं क्लिअरन्सेस म्हणजे ज्याला आपण पॉलिसी इश्यूज म्हणतो, ते पॉलिसी इश्यूजवर सरकार इतकं स्लो आहे की त्यातनं ते प्रोजेक्ट्सही क्लिअर होत नाही, ते इतके ड्रॅग होतात, त्याच्या किमती वाढतात आणि फायनली इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होत नाही. तर ह्याच्यावर मला वाटतं अधिक जोर देण्याची आवश्यकता आहे. वाढत होते मार्केटच्या अँगलने काय? मार्केटच्या अँगलने मी आय एम व्हेरी डिसअपॉइंटेड, कारण मला अपेक्षा होत्या काहीतरी कुठलं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल रिअल इस्टेट सेक्टर म्हणजे तुमचं एक हाऊसिंग ॲज वेल एज रिअल इस्टेट सेक्टरला काहीतरी इन्फ्रास्ट्रक्चरचा दर्जा मिळेल म्हणून त्याचं खूप लॉबिंग चाललं होतं, तर ते बाजूलाच पडलं आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी मी म्हणेन हे थोडंफार बरं आहे, म्हणजे अगदी काय एवढं काय काही स्पेसिफिक म्हणजे मला खूप असं काही जास्त दिसत नाही इन्फ्रास्ट्रक्चर. ते अपेक्षितच होतं, एवढं त्यांनी करायलाच पाहिजे होतं. इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्डचं त्यांनी 50,000 आता ते लिमिट ठेवलं आहे. पण तुम्हाला एक सांगतो मी, मागच्या वेळी त्यांनी लिमिट ते 40,000 कोटीचं ठेवलं होतं आणि अनेक ठेवलं होतं, त्यांचं अजून पूर्ण झालेलं नाही. याचं मुख्य कारण असं की रेट ऑफ इंटरेस्ट टॅक्स फ्री बॉन्ड्सचा विच वॉज डिक्रीज्ड ओव्हर द पिरियड ऑफ इयर. फॉर एक्झाम्पल लास्ट इयर इट वॉज 8.6 पासून जो चालू झाला होता, नाव करंट इश्यू इफ यू सी इट्स अराउंड 7.54, म्हणजे 1% त्याचा इंटरेस्ट कमी झाला. पण ते बॉन्ड लोक सहसा इन्व्हेस्टमेंट पेक्षा इन्कम टॅक्स वाचवण्याचा भाग म्हणूनच घेतात. पण त्याच्यात इन्सेंटिव्ह आहे की त्यात सो दॅट यु नो इन्कम टॅक्स वाचवण्याचा दृष्टिकोन तर एक आहेच, पण गव्हर्नमेंटचा उद्देश काय त्याच्यातून पैसे गोळा करणं, तर ते तेवढं उद्देश त्यांचं यावर्षीचं तर कम्प्लीट होणार नाहीये. डिसइन्व्हेस्टमेंट टार्गेट त्यांचं 30,000चं 21,000 कोटी झालं, ते पुढच्या वर्षी काहीतरी अपेक्षा होती माझी की त्याच्यात आणखीन पैसे येतील आणि फिजिकल डेफिसिट कमी होईल, त्यामुळे आपल्याला फॉलो ऑन इश्यू कदाचित आय डोंट नो म्हणजे मार्केटवर कसा इम्पॅक्ट होईल. फॉरेन डिरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटसाठी मला असं वाटतं, तुम्ही मला जास्त चांगलं सांगू शकाल की हे करंट अकाउंट डेफिसिटमध्ये ॲडजस्टमेंट करण्याकरता त्यांनी FI आणि FDIचं केलं आहे का? म्हणजे मला असं वाटतं की 14% इन्व्हेस्टमेंट असेल तर मी FDI अज्युम करतो, मग त्याप्रमाणे माझी करंट अकाउंट मला माहित नाही वेदर इट्स अ विंडो ड्रेसिंग. बेसिकली ते सोपं होण्यासाठी की FII जो आहे तो आता त्यांनी FDI पण त्याच्यात केलं नाही, पण ते 10 ते त्यांनी काय केलं, FI ला 10% असेल तर FII करेक्ट, आणि त्याच्यावर असेल तर म्हणजे FDI इज सपोज टू बी लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट. FII म्हणजे थोडं पटकन बाहेर कळतील म्हणून ते 10%च्या वर असेल तर FDI. नो बट सपोज इफ आय इन्व्हेस्ट 16%, ओके देन दॅट विल बी परंतु हा महत्वाचा आहे माझ्या मते. दिस इज व्हेरी की फॅक्टर. सांगतो का ते, कारण FII म्हणजे काय नुसतं मनी ट्रान्सफर, जस्ट सेट बाय मनी ऑर्डर or bank transfer or something like that, which does not require any once you are dominated with it. So that can be done. So in other words, in fact, तुम्ही थोडी it's a bypass आहे. यू कॅन हे सॉर्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग आहे का? नाही, विंडो ड्रेसिंग नाही आहे. मी म्हणत आय थिंक माझ्यामध्ये योग्य गोष्ट आहे. म्हणजे त्यांनी आधी काय केलं, बरं ब्रॉड क्लासिफिक केलं. इनफॅक्ट दिस इज क्वाईट अन इम्पॉर्टंट पॉईंट, नॉट स्मॉल पॉईंट. म्हणजे दिस विल परहॅप्स फॅसिलिटेट लॉट मोर इझी मनी टू कम इन टू इंडिया. त्यांनी सांगितलं की युनिव्हर्सिटी फंड्स असतात, पेन्शन फंड असतात अमेरिकेमध्ये, सो त्या सगळ्या फंडांना दे डोंट FDI म्हणजे कसं की यू इन्व्हेस्ट इन अ कंपनी लाईक मर्सिडीज वॉन्ट टू पुट अ फॅक्टरी हिअर अँड देन कंट्रोल अँड ऑल दॅट. वेअर FII मध्ये यू जस्ट थिंक इट्स अ गुड कंपनी, गुड इंडस्ट्री, यू कॅन इन्व्हेस्ट इन, देन यू कॅन इन्व्हेस्ट अप टू 9% even, which is quite a large amount for a thing like pension fund. For example, you may not be aware, हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी या युनिव्हर्सिटीचे फंड असतात several $100 billion. आपल्याला कल्पना करणार नाही. दोज युनिव्हर्सिटी आर रिचर दॅन मेनी ऑफ आवर स्टेट्स, यू नो. सो दे हॅव गॉट लॉट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर्स हू इन्व्हेस्ट फंड्स इन द डिफरंट दिस थिंग. किंवा कॅलिफोर्निया कॅल्पस म्हणजे फेमस आहे काय, कॅलिफोर्निया एम्प्लॉईज पेन्शन फंड, त्यांच्याकडे अत्यंत हजारो कोटी पैसे असतात. सो फॉर देम दे कॅन रेज अप टू इवन 9% ऑल्सो दे कॅन इन्व्हेस्ट इन एनी कंपनी विदाउट एनी अप्रुव्हल. FDI म्हणजे it is quite a process that you have to go to investment appraisal and all kind of things. Where FII means simply money order पैसे पाठवा. So that would mean आपण जेव्हा म्हणलात ना, so that I feel that this is one of the easy ways of raising money without, so that really kind opening door, and I feel this is perfectly okay to the extent. And if there is a kind of a feeling, I might have some good judgment, that I feel that we should not underestimate a person like Raghu Rajan who is behind this budget. And that's why I would like to have a little higher weightage. सांगतो कसं फिस्कल अँगलने आपण बघू शकतो. शेवटी अल्टिमेटली नाही म्हणजे कसं नाही याच्यामध्ये मला असं वाटतं थोडासा देर इज सम काइंड ऑफ आय वुड आयदर गॅम्बल ऑर अंडरस्टँडिंग ऑफ द ग्लोबल इकॉनॉमी दॅट देर इज थिंग्स आर well bad in India, it worse in Europe or America. So if they feel that you are going to get some attraction, easily investability, and might get a better return, then you can get a much easier way of attracting without discussion, without thinking, without approval. You simply, like a NRI fund.
Now NRI deposits also may come if they feel that rupee is now gone down, it is worthwhile to put. I mean, how people expect rupee dollar will behave. So with that kind of understanding, a lot of loose international finance can be attracted by making it relatively more attractive investment in India. But this is basically with an eye on CAD. Yeah. So you are really, it is a safer, simpler way of taking money. Right or wrong, I will not go into that. दुसरं मला एक वाटतं की एसीझेड मधल्या ज्या कंपन्यांचं एक डिमांड होते की ते मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स त्याच्याबद्दल त्यांनी काहीच इनफॅक्ट मला वाटतं कुठेच काही दिसत नाही फ्रँकली स्पीकिंग. म्हणजे शेअर बाजाराच्या दृष्टिकोनातून तर आहे तसंच आहे, देयर इज नो चेंज एक्सेप्ट टेक्स्टाईलसाठी मात्र बऱ्याच दिवसानंतर काहीतरी त्यांनी केलंय. आणि अपॅरल मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे मला वाटतं रेडीमेड गार्मेंटसाठी 50 कोटी खूप कमी आहेत, पण 10 करोड खूपच वर्ष त्यांनी आणि अपेक्षा खूपच ते खूप आधी त्याने मला वाटतं अगदी मारून टाकून मग आता दिलंय त्याला, खूप लेट झालेलं आहे. पण तरी सुद्धा बेसिक इंडस्ट्रीसाठी पुन्हा काहीच नाही आहे. म्हणजे आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर एकीकडे म्हणतो, पण तरी इतर कंपन्या एक त्यातल्या मला बरं वाटतं प्लांट अँड मशिनरीच्या इन्व्हेस्टमेंट अलाउन्स आणि 100 करोड शॉट. पण त्यामुळे काय होईल माहिती आहे का, बिग कंपनीज ओके ज्यांचं आता थोडंफार लल आहे, मे बी वी कॅन टेक अ नेम लाईक क्रॉम्प्टन ग्रीव्ज किंवा अशा ज्या कंपन्या ज्यांना आता इन्व्हेस्टमेंट आता अजिबात दे आर नॉट इंटरेस्टेड ॲट ऑल. सो इथे थोडंफार त्याला इन्सेंटिव्हाइज होऊ शकतील की I get 15% allowance plus depreciation is already existing there. But otherwise, dividend distribution tax and all, आणि शिवाय कंपन्यांवरचं सरचार्ज आणि अनलिस्टेड कंपन्या, फॉर एक्झाम्पल अनेक रिलायन्स किंवा मोठ्या ग्रुपच्या कुठल्या अनेक अनलिस्टेड कंपन्या असतात, त्याच्यावर बायबॅकवर तुम्ही जर लावलं तो आमचा म्हणतो, कारण मी पण तशीच आहे, दॅट वॉज वन ऑफ द रूट. नाव त्याच्यावर पण तुम्ही आता जो टॅक्स लावला आहे, सो दॅट इज नॉट अफेक्ट. पण एक सांगतो तुम्हाला, हा डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्यूट टॅक्स आय टेक एक्झॅक्टली ऑपोजिट व्यू ऑफ यू. काय समजतो तुम्हाला मी, इफ द डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्यूट टॅक्स इज हायर, then there is a tendency, there would be, I would say couple it with investment allowance, that better to retain the funds in the company and invest it. According to, in fact, dividend investment tax is fraud, because they should be taxed on, dividend should be treated as ordinary income. It is clearly beneficial to only people like Ambani's and Kotaks and all that, because 90% of dividend is got by, don't worry about the small investors, they are very negligible now. So if you are going to really protect, they should not pay tax, आणि त्यांच्या जे कंपनी टॅक्स ही अत्यंत चुकीची गोष्ट होती वास्तविकता. पण आता ऑल पीपल जस्टिफाय दॅट बिग पीपल शुड नॉट पे टॅक्स ऑन देअर डिव्हिडंड अँड द स्मॉल पीपल शुड पे टॅक्स ऑन देअर ऑर्डिनरी इन्कम. सो दिस इन्कम इज नथिंग ग्रेट इन्कम, बट दॅट्स आयडियोलॉजिकल इश्यू. लेट इज नॉट गोइंग टू दॅट. पण आय फील दॅट डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स वर वाढवणं आणि इन्व्हेस्ट करणं, दिस टुगेदर विल हॅव सम पॉझिटिव्ह ॲडव्हान्टेज. आय विश इट कुड हॅव 50 कोटी रादर दॅन 100 कोटी अँड instead of 15%, maybe 20%. पूर्वी 30% होता. I remember in the old days, investment allowance was the biggest incentive for people wanting to invest now. That means before 31st of March. ते 2 वर्ष म्हटलं आहे. So that means I must hurry the decision of investment. When you are in doubt की आता ॲटमॉस्फिअर कसं आहे, चांगलं आहे, वाईट आहे, तर अशा परिस्थितीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट allowance tell them, make sure that your investment should fructify before a certain date, like 2 years. For a 100 crore investment, if you take a decision now, then only you can make sure that investment becomes operational. पण एक त्यांनी जो मुद्दा म्हटला की एसएमई विदाउट आयपीओ कॅन बी लिस्टेड. ह्याच्यामध्ये सॉलिड गंमत आहे. ॲक्च्युअली एसएमई साठी त्यांनी ना लिस्टिंग चालू केलं होतं. आणि इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड एनी ऑफ द एसएमई स्टॉक, द मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट अमाऊंट इज मोर दॅन 1 lakh. फॉर एक्झाम्पल, यू वॉन्ट टू बाय अ पर्टिक्युलर स्क्रिप्ट, तर त्याची किंमत जर 300 रुपये असेल, आपण असं अझ्युम करूया की 300 रुपये मार्केट प्राइस आहे किंवा त्याचा आयपीओ 300, तर तुम्हाला मिनिमम 300 शेअर घ्यावे लागतात. तो लॉटच आहे, म्हणजे 300 शेअरचा 300चा लॉट, म्हणजे सामान्य माणूस त्यात ट्रेड करू शकत नाही. तुम्ही जर पैसे इन्व्हेस्ट केलेत त्याच्यात, तर इट्स लाईक मनी इज ब्लॉक, देयर इज नो लिक्विडिटी, बिकॉज हार्डली त्यांनी ट्रान्झॅक्शन हॅपनिंग ऑन दॅट काइंड ऑफ सिक्युरिटी. आता त्यांनी जर हे असं अलाव केलं, आय थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप की ॲटलिस्ट देयर इज अ एक्झिट रूट फॉर द एक्झिस्टिंग इन्व्हेस्टर्स, की ज्यांना आयपीओ करता येत नाही बिकॉज द मार्केट इज बॅड, आणि मे बी व्हेंचर कॅपिटल हॅज इन्व्हेस्टेड इन युअर कंपनी अँड आय वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट. सो आत्तापर्यंत मला एक्झिट रूट नव्हता. आता ते विदाउट आयपीओ ते लिस्ट करतील आणि जो काय प्राइस मेकॅनिझम होईल आणि त्याच्यानंतर मला बाहेर पडायचा मार्ग मिळेल. पण द मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे लिक्विडिटी, देयर इज नो लिक्विडिटी ॲट ऑल. आणि पण इम्पॉर्टंट थिंग हा पॉईंट मी चांगला सांगितलं. एकच फक्त ऍड करतो साहेब, याच्यामध्ये एक त्यांनी जे मला खूप इंटरेस्टिंग वाटलं इज असेट बॅक सिक्युरिटीज दॅट गोइंग टू बी लिस्टेड.
याच्यामध्ये बऱ्याच असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्या आहेत जे SR इश्यू करतात, दॅट इज सिक्युरिटी रिसिट. Security receipt is an instrument which comes under Security Contract Regulation Act, which is neither a debt nor an equity. Okay. ही आत्तापर्यंत हे फक्त QIB-नाच अलॉट करतात, म्हणजे अजूनही QIBs आहेत. आणि QIB म्हणजे कोण, तर त्यासुद्धा सेबी डिफाईन QIB, मीन्स नॉट ऑल. सो ओनली बँक्स अँड फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन करंटली अँड सर्टन HBFCs whose net worth is more than 100 crores. So that companies are having SRs. आता ते आम्हाला जेव्हा लिक्विडिटी पाहिजे होती त्याची, जे परदेशात आहे, आम्ही मध्ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला 3 वर्षापूर्वी मी गेलो होतो, इव्हन नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजला, आणि आम्ही विचारत होतो की आम्हाला लिस्ट करता येतं, तेव्हा त्यांनी नाही सांगितलं होतं. आय थिंक दॅट ही मोठी मागणी बँकांची, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन, कारण सिक्युरिटायझेशन ट्रान्झॅक्शन भरपूर आहेत आणि NPAचं प्रमाण एवढं वाढलंय, तर ह्या NPA जर मला घ्यायचे असतील आणि सिक्युरिटायझेशन त्याचं करायचं असेल तर ही खूप आवश्यक होती. इट्स अ व्हेरी व्हेरी गुड स्टेप दे हॅव टेकन. गेल्या 5-10 मिनिटात खूप चांगल्या कुठले उपाय केले, त्याची रिएक्शन आपल्याकडनं खूप आली. मग वाईट अर्थसंकल्प हे मत बदलेल काय? नाही, माझं मत बदलणार नाही, कारण हेचा ना सामान्य गुंतवणूकदारावर काय एवढा परिणाम होणार नाही, कारण हे शेवटी QIBs हे करू शकतात. आणि याच्यात तुम्ही सांगितले कोण ट्रेड करू शकतं, तर फक्त बँक्स किंवा QIBs ट्रेड करू शकणार. म्हणजे उद्या तुम्हाला जाऊन 10 SR घ्यायचे असतील तर तुम्ही घेऊ शकत नाही. एका फर्स्ट ऑफ ऑल SRची फेस व्हॅल्यू कॅन बी 1,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 1 लाख रुपी, आणि इट इज नॉट सो इझिली ट्रेडेबल. म्हणजे जसं आपलं SMEच आहे त्याच्यापेक्षा इट्स व्हेरी थिनली ट्रेडेड अँड ओनली QIBs कॅन ट्रेड. त्यामुळे सामान्यांसाठी हे काही नाही आहे, पण हे फॉर बँक्स अँड फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन NPA मॅनेज करण्याकरता थोडंफार होऊ शकतं. पण NPA इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. लेट अस नॉट अंडरएस्टिमेट इट. सो आय थिंक दॅट ब्लॉक ऑल द ॲसेट्स अँड इन्व्हेस्टमेंट, सो टू मोबिलाइज इट बिन वन वे ऑर द अदर. समटाइम्स माइट गो रॉंग, समटाइम्स वी गो राईट, बट इट इज ते सगळं कुजल्या सगळे पडले हजारो कोटी रुपये, तर त्याच्यातनं काहीतरी व्हायला लागू शकेल, पाडी वाहू लागेल. इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेस्टरला काय काहीच नाही, टॅक्स काहीच नाही शून्य. म्हणजे, आणि सरप्रायझिंगली टॅक्स बेस वाढवण्यासाठी, म्हणजे नुसतं आपलं जे लो हँगिंग फ्रूट म्हणतात की सुपर रिचना टॅक्स करा, पण टॅक्स बेस वाढवायला हवा, तो काय तसा काय प्रयत्न नाही. म्हणजे डायरेक्शनलेस ॲज इज इज, कुठल्या डायरेक्शन नाही. तुम्हाला असं वाटतं का पण, की मला एकच असं वाटलं की तुम्ही सुपर रिच म्हणता, आणि सुपर रिच 1 कोटी आणि 40,000 इन्व्हेस्टर, आपण त्याच्यातून तुमचं काय साध्य होणार? म्हणजे फिजिकल डिफिसिट काय कमी होते का? नाही. सोपा मार्ग आहे. आय वॉन्ट टू टेल यू, पण मला एकच ऍड करायचं आहे की याच्यामध्ये, म्हणजे कदाचित देवेंद्र फडणवीस आहे तिकडे, पण ॲग्रिकल्चरलिस्ट आपण इतके वर्ष त्यांना एक्झाम करतो, आणि अजूनही करा, मी म्हणतो अजूनही करा, चला. पण ज्याचं उत्पन्न आता 1 कोटी तुम्ही इतरांना लावताय ना, तुम्ही 5 कोटी ठेवा. 5 कोटीच्या वर मी तुम्हाला सांगतो 40,000पेक्षा नक्की जास्त शेतकरी असतील ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 5 कोटीपेक्षा किंवा काही 100 कोटीमध्ये पण असेल. असे अनेक शेतकरी आहेत ज्यांचं अॅन्युअल उत्पन्न तेवढं आहे. मे बी पॉलिटिशियन्स असतील किंवा त्यांना तुम्ही का नाही करत? आणि सर्वात वाईट गोष्ट त्यांनी पुन्हा केली आहे, इम्युएबल. तुम्ही जास्त चांगलं सांगू शकाल की इम्युएबल प्रॉपर्टीवर त्याने ते 1 लाखाचं म्हणजे मी पॅन अटॅच केलं तर मला नाही मिळेल का? तुमच्या सुद्धा त्या फ्लॅट्सवर इज गोइंग टू अफेक्ट इट. वन क्वेश्चन हे कसं, हाऊ विल इट ऑपरेट, याचा हे काय होणार याच्यामध्ये इट विल बी सेल वरती एव्हरी फ्लॅट दॅट ही सेल्स वन्स कम्प्लिटेड. कारण आता काय होतंय, तुम्ही युएल प्रॉपर्टी म्हणजे काय, जनरली हाऊ आय कॅन सी की जर का वेन आय एम सेलिंग अ फ्लॅट अंडर कन्स्ट्रक्शन, मला इकडे सर्व्हिस टॅक्स आणि व्हॅट अफेक्ट होतो. नो सूनर मला त्याला ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळालं की इट बिकम्स ए इम्युएबल प्रॉपर्टी, म्हणून त्याला मग तो सर्व्हिस टॅक्स आणि व्हॅट लागू होत नाही. पण तिथं मग आता व्हॅट येणार आहे, सॉरी TDS येणार आहे. बाहेर TDS कसा करणार? आणि खूपच, पण मला असं वाटतं की हे मागच्या वर्षी त्याबद्दल ते बोलले होते, पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन झालं नव्हतं. आणि 1 लाख म्हणजे आता याच्यात सेकंडरी सेल तर किती होतात? म्हणजे उद्या मी जे करायचं असेल तर पुन्हा मला असं वाटतं कॉन्टेक्स्ट त्यांनी काय दिला की याच्यामध्ये ब्लॅक मनी खूप आहे आणि तो मला एक्झॅक्टली आन्सर होत नाही ना. पर्टिक्युलर इश्यू व्हॉट इज ट्राइंग द वीक मॉडेल फक्त ब्लॅक मनीचा काही संबंध नाही, पैसे लवकर तेवढंच फक्त होईल. गेल्या 10-15 वर्षामध्ये इन्कम टॅक्स वाढल्याचं कारण ओनली TDS मिळेल. अंडरस्टँड वन थिंग. सो TDS इज अ वन वे टू गाडी so that I feel this is really trying to locate a trail of money, you know. So the flat, because there is a belief, and I think not the undue belief, that a lot of all kind of money keeps on
landing in either in gold or real estate, so to keep the trail of the money. So TDS means you get a name, kudi getla, kai getla, pura getla to. So I feel it's a good idea. It is not a really very revenue consideration, but it is trying to tackle or touch the black money. Let's put it like this. Black or multiple transactions. फक्त पैसे लवकर The fact is that how it gets affected is that if it is once you have got this thing, if a black man is there, then he may not be able to recover it. He'll say, okay, let it be paid rather than recover it like that. So this is the way it works like that. Okay. If you have got real proper money, then you will claim the refund from the TDS, because otherwise you may not be able to claim refund easily, So TDS has done a lot of wonders so far. गेल्या 10 वर्षामध्ये पॉझिटिव्ह पॉईंट तुम्ही जे मगाशी म्हणत होता, आणखीन एक पॉझिटिव्ह पॉईंट मला आता दिसतो MSME साठी त्यांनी भरपूर यावेळी केले, म्हणजे मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. एक तर 3 years तो नॉन टॅक्स बेनिफिट त्यांनी दिले आहेत तो, आणि 2दा सिडबीमध्ये त्यांनी जे 10,000 crores साठी तो नवीन फंड आणि 100 crores टू सिडबीज इक्विटी आणि प्लस 500 crores क्रेडिट गॅरंटी फंड ऑफ सिडबी. आणि मला वाटतं MSMEची मागणी ना गेले अनेक वर्ष प्रलंबित, आणि MSME इज अ बेटर सेक्टर टू इन्व्हेस्ट इन मनी केस आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेट इज व्हेरी गुड. एक मला म्हणजे तुम्ही जास्त नीट सांगू शकता, पण त्याचा बेसिक मोटिव्ह असा आहे की MSME ग्रो होत नाही, कारण त्या वरच्या ब्रॅकेटमध्ये गेल्या किंवा त्यांना असं वाटतं की वेगवेगळ्या टॅक्सेसचं आपल्यावर किंवा आपले जे बेनिफिट्स आहेत म्हणून त्यांनी 3 वर्ष म्हटलंय. पण तेवढं एक कारण आहे का, किंवा केवळ त्यांना 3 वर्ष ते तुम्ही एक्सटेंड केल्याने ते ग्रो होतील असं वाटतं का? त्याला मल्टिपल टॅक्स इश्यूज आहेत. म्हणजे आज त्यांना इतके मल्टिपल बेनिफिट्स आहेत की नुसत्या एका याच्यामुळे ते लोक ग्रो होतील किंवा ते आपली कॅटेगरी सोडून जातील, त्याचे बरेचसे इश्यूज ज्यावेळेस कंबाईन होतील त्यावेळेस मला वाटतं की दे विल ट्राय टू ग्रो त्या कॅटेगरीतून दुसऱ्या कॅटेगरीत आहेत ना. नाही, रेग्युलेटरी इश्यू मोस्टली आहे ते. पण आता सिडबी त्याला कोण आहे आता फंडिंगला? सिडबी आणि बाकीचे मायक्रो फायनान्सवाले. मायक्रो फायनान्सचा रेट ऑफ टॅक्स इज लाईक जमीनदारी सिस्टम आहे, त्यामुळे सिडबीकडे फंडची आवश्यकता होती, ती त्यांनी दिलेली आहे. फक्त एकच जसं तुम्ही म्हणताय ना साहेब, त्यात असं आहे की ह्याचं ना त्यांनी सिंगल विंडो सिस्टम केले, पण एव्हरीथिंग. म्हणजे मी परवाच कोणाशी तरी पुण्यातल्या SMEच्या लोकांशी बोलवतो, त्यांचा प्रॉब्लेम असा आहे, ते म्हणतात सगळ्यासाठी त्यांना दिल्लीला जावं लागतं कुठलीही गोष्ट. म्हणजे सिडबीची प्रोसेस इज सो स्लो, तर त्यासाठी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस फास्ट होण्याकरता त्यांनी काहीतरी करायला पाहिजे. कारण आम्ही लोन दिलं, मागितलं, त्यानंतर त्याला खेट्या घालून आणि अनेक योजना त्यापर्यंत पोहोचलेल्याच नाही आहेत, लोकांना माहीतच नाही आहेत. खूप योजना आहेत पण त्यांना माहीतच नाही आहेत. तसं याचं होऊ नये एवढंच एक, पण हे चांगलं आहे. मला यातला एक फंडामेंटल आय वुड लाईक टू सजेस्ट वन ह्याचा जर हा झाला इश्यू झाला की एक दिस वन फंडामेंटल आस्पेक्ट वी आर नॉट नेव्हर कन्सिडर अबाउट बजेटिंग इज दॅट एक अकाउंटेबिलिटी. दॅट मीन्स यू गिव्ह अ स्कोर कार्ड ऑफ एक्झॅक्टली काय झालं लास्ट इयर विच मस्ट बी डन, सो दॅट पीपल विल अंडरस्टँड दॅट रियालिटी चेक पाहिजे. अदरवाइज किंवा परफॉर्मन्स बजेट इज कम्प्लिटली मिसिंग. सो आय थॉट दॅट एव्हरी इयर दे आता काय झालंय, आता देर इज लॉट ऑफ कम्प्युटरायझेशन. It is not at all. In fact, we have taken a special plan for Bombay Corporation, really, which is quite nearer to. But central government that way little better accounting is equipped. So याचा परफॉर्मन्स बजेटिंग असले एव्हरी स्कीम तर काही म्हटलं की चांगलं झालं असं दे यूज जस्ट ॲडजेक्टिव्ह रादर दॅन नंबर्स. आता वी शुड नाव यूज द नंबर्स की किती कुठच्या योजना आहेत. मला अतिशय फार बरं वाटलं, सगळे शब्द चांगले होते यावेळेला. म्हणजे चिदंबरम being जास्त एरोडेड असल्यामुळे ही वुड ऑलवेज यूज सम बेटर वर्ड्स, बेटर काइंड ऑफ मिशन्स. सो आय फील व्हेरी एनलाइटेड अबाउट नाईस मिशन, बट आय डोंट नो व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन. म्हणजे स्किल मिशन करता एवढे खर्च केले, पण त्याचं अगेन त्या ट्रान्सलेशन इन द टाइम वाईज अँड ॲक्च्युअल इफेक्ट वाईज there are appointed some independent commissions also. We have got a list of the long in every sector. There are lots of positive things like I thought that agriculture करता बऱ्याच चांगल्या गोष्टी दिसतात बघा याच्यामध्ये, लाईक सीड डायव्हर्सिफाईड क्रॉप वगैरे. सो मार्केटिंग स्किल चांगलं आहे ऑफकोर्स. सो आय प्रिझ्युम दॅट समथिंग विल काय ट्रिकल डाऊन इफेक्ट काय होईल असं बोलूया आपण. एक जे सांगितलं चांगल्या बाजू मला 3 वाटल्या याच्यामध्ये. एक म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंटसाठी त्यांनी 86,000 crores 46% इन्क्रीज इन दिस थिंग. व्हेरी गुड दिस थिंग. कारण रूरल इकॉनॉमी खूप चांगला याचा इम्पॅक्ट होईल. व्हेरी गुड मेजर, आय कॅन सी दॅट. व्हेरी गुड मेजर. इन फॅक्ट वी शुड नॉट बी गोइंग अवे सो फास्ट याच्यामध्ये. ते म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती पण त्यांनी बऱ्यापैकी हे केलेलं आहे. त्याच्यावरती पण त्यांनी कधी 40% का 46% इन्क्रीज केलेला आहे बजेटवरती. व्हेरी गुड मेजर. थर्ड दिस थिंग व्हॉट मला जे लक्षात आलं ते म्हणजे रोड कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेटरी अथॉरिटी, की त्याच्यामुळे कुठेतरी त्याला एक म्हणजे ट्रान्सपरन्सी
आणि थोडंसं रेग्युलेट व्हायला बऱ्यापैकी फेअरनेस. दीज आर ह्या 3 मला चांगल्या पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट वाटतं. तर रोड कन्स्ट्रक्शन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीवर मी एक वेगळ्या अँगलनी पण बोलू शकतो. ते असं आहे की जर मुवमेंट यू फॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑथॉरिटी इट इमिडिएटली ऍक्च्युअली इट स्लोअर्स ऑन द प्रोसेस. वन मोर ब्युरोक्रेसी. ओके, ही वन मोर ब्युरोक्रेसीच आहे. आणि आता जसं मला हे समजलंच नाही की ही अथॉरिटी कशा करता झाली. एक्झॅक्टली आज रोड कन्स्ट्रक्शन पुढचे प्रॉब्लेम्स काय आहेत? बेसिक प्रॉब्लेम आहे लँड ॲक्विजिशन, दुसरा प्रॉब्लेम आहे एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्सेस. या 2 मेजर प्रॉब्लेम्समध्ये ही अथॉरिटी काहीच करू शकत नाही. इट हॅज नॉट, म्हणजे त्याच्यामुळे हे फार तर काय की आज जे टोल वगैरे असे जे प्रॉब्लेम्स आहेत तेवढं फायनान्शियल बस तेवढं प्रॉब्लेम फक्त दॅट प्रॉब्लेम्स आर, म्हणजे ते कसे ते प्रॉब्लेम लेटर ऑन जे आहे. आज जे फास्ट ट्रॅकिंग आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये करायचं, रोडचं करायचं आहे किंवा एका दिवसात किती किलोमीटर रोड बनवायचा, याचे जे टार्गेट्स आहेत त्याच्यामध्ये ही अथॉरिटी काही फार आपल्याला फायदा करू शकेल असं नाही. एक मुद्दा जो यांनी मांडला स्किल्स डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात, त्यात मला असं वाटतं की तो फार की आहे. म्हणजे यावेळेस त्यांनी एक स्पेशल चॅप्टर देखील इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये जॉब्सच्या याच्या संदर्भातला टाकला. आणि डेमोग्राफिक डिव्हिडंड जो आहे तो डिव्हिडंड आपल्याला मिळेल की नाही असं एक त्याच्यात त्यांनी बरेच आकडेवारी त्याच्यामध्ये मांडली आहे. बेसिक प्रॉब्लेम कसं आहे की आपण स्किल्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम सुरू केल्यानंतर जे मेजर स्टेट्स आहेत, महाराष्ट्रासारखं स्टेट आहे समजा, की महाराष्ट्रामध्ये आज सर्व्हिस सेक्टर इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढलं आणि त्या मनाने जॉब्स नाही वाढले. सर्व्हिस सेक्टरमधलं इन्कम वाढलं आहे. अशा ठिकाणी हे जे जॉब्स तयार करण्याच्या दृष्टीने जे स्किल मॅनपॉवर तयार करायचं आहे, महाराष्ट्रासारख्या स्टेटमध्ये काहीच करत नाही आपण. म्हणजे हे मिशन सुरू झालं आज 3 वर्ष झाले, 3 वर्षामध्ये आपण काही केलं नाही. आता 5 वर्षामध्ये म्हणजे 12th प्लॅन पिरियडमध्ये 5 कोटी लोकांना स्किल डेव्हलप करायचं असं ते म्हणतात आणि यावर्षी 90 लाख म्हणतात. पण ओव्हरऑल देशामध्ये प्रायव्हेट आणि पब्लिक सेक्टर सगळ्यांची मिळून स्किल्स एनहान्स करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती मॅक्सिमम कॅपॅसिटी 50 लाखाची आहे आणि यावर्षी आपल्याला 90 लाख करायची आहेत. मला वाटतं की त्या दृष्टीने म्हणजे आता 3 वर्ष याला झाले, अजूनही करिक्युलम, आज त्यांनी करिक्युलम स्पेल आउट करू म्हणून सांगितलं, सर्टिफिकेशन कसं करायचं ते सांगितलं. तर हा एक मेजर बॉटलनेक आहे. कारण अल्टिमेटली तुम्ही जर बघितलं तर एव्हरीथिंग रिव्हॉल्व्स बियॉन्ड अराउंड प्रॉडक्टिव्हिटी आणि ही सगळी प्रॉडक्टिव्हिटी या स्किल्सशी संबंधित आहे. तर मला असं वाटतं की हा जो मेजर फोकसचा विषय आहे त्यांनी हात घातलाय, चांगलं झालं त्याला. पण वी आर लुझिंग इयर्स, कारण हा काही डेमोग्राफिक डिव्हिडंड हा काही सर्व का नाही, 2035 पर्यंत 2020 पर्यंत त्याचा पहिला टप्पा आहे आपला. तर एक वर्ष जो आपण लूज करतो त्यातनं वी टेन टू लूज मच. त्यामुळे मला वाटतं त्यात म्हणजे त्यांनी स्कीम चांगली आणली, 10 लाख मुलांपर्यंत ते म्हणजे 10,000 रुपये देऊ असं 1,000 करोड त्यांनी ठेवले. पण त्याच्यापेक्षा त्याचं करिक्युलम तयार करणं, त्याचं सर्टिफिकेशन तयार करणं आणि त्याची क्वालिटी देखील. कारण विदाउट क्वालिटी नुसतं तुम्ही, म्हणजे मला भीती काय वाटते आता ही जी 10,000ची स्कीम आहे ना, ही कोणीतरी आमच्यासारखे नेते काँग्रेसचे, राष्ट्रवादीचे किंवा आम्ही कोणीतरी असं घेऊ आणि आम्ही सर्टिफिकेट वाटू आणि त्यातनं स्किल्स तयारच होणार नाही. एज्युकेशन बिझनेस प्रॉस्पेरिटी, म्हणजे तो एक मेजर विषय वाटतो. सध्या एज्युकेशन व्हेरी प्रॉफिटेबल. मला फक्त यात चांगली गोष्ट एक फार वाटली की जी त्यांनी केली पाहिजे ती असं म्हणाले की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ज्या आहेत 175 स्कीम्स आम्ही आता त्याचं कॉन्व्हर्जन्स करून 70 वर आणण्याचा प्रयत्न करतो. मला वाटतं दॅट इज फार चांगली गोष्ट आहे. कारण प्रत्येक वर्षी पॉप्युलस घोषणेकरता एक स्कीम घोषित करायची आणि त्याचा आउटकम काहीच नाही अल्टिमेटली, असा जी परिस्थिती आहे त्यात मला असं वाटतं 70 पेक्षा कमी करता येतील, पण 70 इज व्हेरी गुड. म्हणजे ही एक मला फार चांगली गोष्ट त्यातली वाटली. तुम्ही म्हणलात त्याच्यात एक म्हणजे जसं स्किल डेव्हलपमेंटचा एक मोठा भाग की जो स्पर्शच नाही की हेल्थकेअर, कुठल्या अख्ख्या मी काय ऐकलंच नाही. हेल्थकेअरवर आपण 0.9% स्पेंड करतो GDPच्या आणि जगात त्याचे परिणाम खूप आहे 7-8% म्हणजे कुठेही आता याच्या हेल्थकेअरसाठी आपण काय करतोय किंवा हेल्थकेअर हा शब्द पण सरप्रायझिंगली की रिसर्चला तरी कुठे दिलं. हा म्हणजे हेल्थकेअर आता, आणि ते इतकं विचित्र आहे पण हेल्थकेअरला म्हणजे त्यांनी सांगितलं RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना आणि फॉर एक्झाम्पल हा जो इन्शुरन्सचा आस्पेक्ट आहे ना, आय फील त्याचा नंबर वी शुड ॲडिट प्रॉपर्ली काय फाईन ट्रीटमेंट मिळेल की या अनेक प्रकारच्या योजना. आता मला असं कळलं की जवळ 5 कोटी रुरल 30 लाख 30 रुपये भरून दे कुड बिकम मेंबर इज समथिंग लाईक आधार कार्ड आणि दॅट इज अवेलेबल अंडर 28,000 हॉस्पिटल्स.
आता देईल बी सम इनएफिशियन्सी, बट दॅट कॅन बी बिकॉज वन्स एकदा ITच्या ह्याच्यात आलं ताब्यात आल्यानंतर देन इट इज इझियर टू टायटन. वन्स इट इज आउट ऑफ IT देन यू कॅनॉट कंट्रोल इट. सो मला वाटतं की ज्या 3-4 प्रकारचे बघतो कुठच्या जे RSBY 2-3 प्रकारचे विमा योजना आहेत आणि त्या क्लिअरली मेंट फॉर द पुअर पीपल आहेत. त्यात वेस्ट जरूर होणार, म्हणजे मला त्यात डाऊट अजिबात नाही आहे. पण त्याच्यात बरंचसं IT इन्फ्रास्ट्रक्चर आल्यामुळे दॅट कॅन मेक a good beginning, and I hope this can be quite a substantial improvement to offering reasonably good help for a very poor people. कारण आपल्या इथे जो काही गव्हर्नमेंटचा स्पेंड आहे तो जवळजवळ 30% आहे आणि प्रायव्हेटचा 70%. पाकिस्तानमध्ये सुद्धा 40% आहे. बरोबर आहे. त्याच्यात म्हणजे तसा काहीतरी, आणि टिपिकली इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिन जे आहेत आयुर्वेद किंवा योग ह्याच्यावर फोकस करून की प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर, म्हणजे आत्ताचं इतकं ते विचित्र आहे की इलनेस बेस्ड हेल्थ केअर असं म्हणता येईल. वेलनेस बेस्ड हेल्थ केअरसाठी कुठेतरी काहीतरी प्रोव्हिजन्स किंवा काहीतरी त्या दिशेने प्रयत्न काय दिसत नाही. कारण प्रॉडक्टिव्हिटी तुम्ही म्हणताय तशी की एका बाजूला खूप गरिबी आहे आणि एका बाजूला खूप श्रीमंत, म्हणजे तो विचित्र प्रकार आहे की हेल्थकेअरच्या साठी की जे व्यवस्था पण तयार झालेली आहे सगळ्या बाबतीत आहे, हेल्थच्या बाबतीत आहे, एज्युकेशनच्या बाबतीत आहे. तिन्ही प्रकारे यू आर आय व्हेरी पुअर और व्हेरी रिच. एक मला याच्यात असं वाटतं की हे म्हणजे जे फ्लॅगशिप प्रोग्राम्स आहे किंवा जे रुरल डेव्हलपमेंटचे किंवा हेल्थ केअरचे, याच्या क्वालिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंटवर आता लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत आपण हे प्रोग्राम सुरू केले, आता ते बऱ्यापैकी स्टॅबिलाइज होत आहेत. अगदी आपण जर नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन बघितलं किंवा अर्बन हेल्थ मिशन बघितलं, आज या हेल्थ मिशनच्या माध्यमातून आपण चांगलं एक नेटवर्क तयार केलं, पण त्याच्यात क्वालिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट मी याकरता म्हणतो की त्याच्यात इतकं पैसा असा वेस्ट होतोय. नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन हे कुठल्याही राज्यात 60% पैसा वाया चालला, तो 60%. आय टेल यू, म्हणजे त्याचा जर तुम्ही क्वालिटी त्याची सगळी जर बघितली 60% पैसा हा ड्रेन आउट होतोय. तसंच जसं आता रुरल डेव्हलपमेंटवर आपण म्हटलं की NREGS ठीक आहे, चांगली छान स्कीम आहे MREGS, पण आता याच्याही क्वालिटीवर कुठेतरी तुम्हाला विचार करावा लागेल. किती वर्ष तुम्ही बजेटमधनं अशा स्कीम्सला सपोर्ट कराल की ज्यातनं आज पाहिजे त्या प्रमाणात ॲसेट्सच तयार होत नाही आहेत किंवा प्रायव्हेट पार्टनरशिप त्याच्यातनं म्हणजे बरोबर आहे. म्हणजे त्यात काहीतरी नवीन आयडियाज तर आणाव्याच लागतील. फ्लॅगशिप स्कीम म्हणून नुसतं आपण जर दरवर्षी 30,000 कोटी रुपये EGS वर खर्च करतोय असं नुसतं सांगितलं तर एका क्षणाला तुमचं बजेट ते परमिट करणार नाही. त्यामुळे मला वाटतं की त्याही क्वालिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंटवर आता लक्ष देण्याची आवश्यकता. आता समजा तुमची स्कीम स्टॅबिलाइज झाली आहे थोडी, तर आता त्यातनं काही नवीन, जसं शरद पवारांनी एक सुचवलं, त्याचा देखील विचार केला जाऊ शकतो की MREGSच्या अंतर्गत शेतीमध्ये म्हणजे फार्म लेबर जो आहे त्याच्याकरता याचा उपयोग करता येईल का. एक प्रकारे जर ते नीट, म्हणजे त्यातही भरपूर पैसा ड्रेन आउट होऊ शकतो कारण ते फार कठीण आहे, पण त्याला एक वेगळ्या प्रकारे जर आपण त्याच्यात काही मार्ग काढू शकलो तर त्यातनं प्रॉडक्टिव्हिटी किंवा याच्यावर आपल्याला हे मिळेल. आणि जो पैसा आज अदरवाईज मोठ्या प्रमाणात तो पैसा देखील वाया चाललाय. ठीक आहे, कोणाला जरी पैसा मिळतोय चांगला आहे, तीच अडचण नाही आहे, पण त्यातनं जर तो परत आला नाही परत आला नाही, म्हणजे जर त्यातनं काही कॅपिटल फॉर्मेशन झालं नाही, काही आलं नाही, तर एक दिवस आपल्याला असं म्हणावं लागेल की बजेट सस्टेन नाही करू शकत, त्यामुळे बंद करा. तर त्याच्यावर फोकस मला वाटतं कुठेही नाही आहे. फक्त फ्लॅगशिप स्कीम्स आणि त्याचं बजेटरी ॲलोकेशन आम्ही वाढवतोय एवढं दाखवून मला वाटतं ते म्हणजे अल्टिमेटली एक चांगल्या इकॉनॉमीकडे आपण जाणार नाही. आपण ते सेक्टरल असं खूप बघितलं. मला म्हणजे प्रश्न असा वाटतो की एक देश म्हणून देशापुढची आर्थिक आव्हानं आणि त्याचा आकार, त्या आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता किंवा सुरुवात या अर्थसंकल्पामध्ये आहे असं वाटतं का. फक्त सेक्टरल लोक बघायला आपण, पण देशात समोरचं म्हणून एकंदर फिस्कल आणि एकंदर रेव्हेन्यू साईडला जे काही चॅलेंजेस होते, काय माझं मत आहे की हे वर्ष काढलं त्यांनी, म्हणजे नाईट वॉचमन पुढच्या वर्षी नवीन फॉर इयर्स, बट त्याचा इफेक्ट इयर्स पर्यंत असतो. इयर पण इयर तसं हे बजेट नाही. याच्यामध्ये हे वर्ष त्यांनी काढलेलं आहे आणि या वर्षी म्हणजे पुढच्या वर्षी बजेट मांडता येईल की नाही माहित नाही, कारण त्यांना निवडणुका कधी घ्यायच्या हे माहिती नाही. त्यामुळे फार या बजेटचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होणार नाही, पॉझिटिव्ह नसला तरी अशा प्रकारचा त्यांनी एक ओव्हरऑल प्रयत्न केला. मी आता काही चांगल्या गोष्टी सांगतो. म्हणजे लेट अस सी, आता बजेटमध्ये काय आहे, हा फंडामेंटल इश्यू आहेच, म्हणजे नो डाऊट. आपली सिस्टमच अशी आहे की काही इफेक्टिव्ह मेजर्स करता येत नाही. मध्ये एक सुंदर केस तुम्ही हेल्थच्या बाबतीत आली होती की देर आर सो मेनी हिस्टेक्टॉमी ऑपरेशन, गर्भाचे काढायचे ऑपरेशन झाली, विच आर द क्लासिक केस
म्हणजे द सर्जन्स इन्स्पायर्ड unnecessary operations so that they can get the money 30,000. That's correct. So that's what so हा जो परिणाम ही जी एकंदर आपल्याकडची जी काय एक तर ढिसाळपणा करप्शन हे सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन जे आहे ते आहे. तर ते माझ्या मते ॲज वी इंट्रोड्यूस मोर IT it will helpful to track, monitor, fear, create fear like TDS or this return. So that we have to do it. पण आता आपल्याकडे आता बजेटमध्ये वी कॅनॉट अनफॉर्च्युनेटली टॉक अबाउट दॅट कारण इज नो दिस थिंग. आता एवढंच फक्त विचार करता येईल जे काही लिमिट आहे खरं की त्यात कुठचे शब्द आणि कुठच्या आयडिया वापरल्यात. सो आय विल लेट अस पुट इट लाईक दिस अश्युमिंग दॅट व्हॉट ही सेज इज ट्रू. नीट नॉट मी सो लेट ऑन. पण आता काय काय चांगल्या गोष्टी मला त्यात दिसल्या आता जस्ट टू गिव्ह लिस्ट दॅट. मला एक चांगली गोष्ट आवडली की इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट. वॉटर ट्रान्सपोर्ट इज व्हेरी हेवी थिंग. आपण एक चुकीची गोष्ट केली गेली 10 वर्ष टू मच एम्फसिस ओनली ऑन द रोड विच कन्झ्युम डिझेल सो मच. माझ्या लहानपणापासून होतं तुमच्या लहानपणापासून कधी तुम्ही मुंबईत नरिमन पॉईंट ते बोरिवली हिस्टॉरिकल नाही. पण मी इनलँड वॉटर आय एम टॉकिंग मोर अबाउट हे कलकत्ता टू हुबळी किंवा अदर दिस थिंग. सो आय फील इट इज ट्रेमेंडसली इम्पॉर्टंट नॉट ओनली पॅसेंजर गुड्स. आता जर्मनीमध्ये देर इज अ व्हेरी सबस्टॅन्शियल high autobahn country, but maximum is used by the Rhine River for carrying coal and heavy low cost transportation because it does not require laying roads, for example. It requires only deepening is much cheaper than laying roads or something like that. So I thought first time I thought the sensible thing like giving bigger emphasis on the inland waterways for all over India. Second point, I feel whether you like it or not, you cannot expect to buy gas. Whether it's Reliance or ONGC, they will always find some tricks to not to produce or not to do anything like that. So unless if you have got global price $15 असली तुमची प्राइस कॉन्ट्रॅक्टेड प्राइस $3 असली तर ती होणारच नाही. मग त्याच्यामध्ये प्रोडक्शन मंद जोडणार काय काय सगळे नाटकं होणार. सो लेट अस अंडरस्टँड अनलेस वी गेट टू द मार्केट वी कॅनॉट रिअली करेक्ट दिस काइंड ऑफ बॅलन्स. सो देर इज कशामुळे कोणामुळे काय म्हणा पण देर हॅज टू बी सम फेअरनेस अबाउट दिस थिंग. आणि कोल इम्पोर्ट अँड कोल ह्याच्यावर देखील इफ देर इज अ डेफिनेटिव्ह पॉलिसी अबाउट दिस थिंग बिकॉज वी ऑफकोर्स फुल प्राइस इज नॉट अ गुड आयडिया. पण आता ॲटलीस्ट एका कुठच्या धसा लागल्याशिवाय आता काय झालं की पॉवर प्रोडक्शन इज अ व्हेरी अक्यूट सिच्युएशन आणि दॅट इज बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ क्लॅरिटी अबाउट द एनी प्राइस अँड ॲलोकेशन गेटिंग क्लिअरन्सेस. सो या दोन गोष्टी सुधारणा झाली. ऑइल अँड गॅस दे वुड लीड टू लॉट ऑफ लाईक पॉवर इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द कोल. आणि मला वाटतं की डिझेलची जी स्टेप बाय स्टेप परिस्थिती इज क्वाईट अ politically good economic and political balance because it has to be done and you can't do overnight. So I thought there are some positive things. So similarly, I'll put it हे जे आपण कसं म्हटलं की स्किलिंग प्रोग्राम as well as CDB तर्फे with through SAB. So there are some ideas of creating more employment in rural economy and urban economy even though it may be wasted. So they will be wasted everywhere. I am not saying that wasted नाही असं म्हणता येणारच नाही कुठेही. So ते अंडरलाईन केलं तर देर इज अ दिस थिंग. आय वुड फील फॉर एक्झाम्पल हे 25 लाखाचं आहे दॅट इज क्वाईट अ गुड थिंग. आता असं म्हटलं 25 लाखात फ्लॅट मला नागपूरला मिळू शकेल, औरंगाबादला मिळू शकेल, ग्रॅज्युएट औरंगाबादला पण सातारा, सांगली, कोल्हापूर 25 लाखापर्यंत फ्लॅट मिळू शकतो तिथेच. टियर 2 सिटी, टियर 2 टियर 3 राहतात. टियर 3 मध्ये मिळू शकेल तर चांगली गोष्ट आहे. त्याला काय प्रश्न नाही. याच्यामध्ये मला एकच म्हणायचं की हे नॅशनल स्किल टार्गेट योग्य वाटतं का तुम्हाला? हे टार्गेट जे म्हटलंय त्यांनी तो 1 लाखाला क्वालिफाय व्हायला 10 लाख कारण मी कालच एक प्रोग्राम बघत होतो या वर्षी 90 लाख करायचे त्यातल्या 10 लाख करता इन्सेंटिव्ह तयार केला त्यांनी. आय अंडरस्टूड. बट हे माझं म्हणणं एवढं आहे की काल मी एक प्रोग्राम बघत होतो त्यात तरी झालं की आपली म्हणजे हे टार्गेटच मला लहान वाटतं कारण त्यात की 2022 पर्यंत माझं जे पॉप्युलेशन होणार आहे आणि ज्याच्यामध्ये युथ्स आर आय एम मोस्ट यंग कंट्री तेव्हा होणार आहे. आणि आता जर माझं हे जे टार्गेट 10 लाखाचं आहे ते खूप कमी आहे वर्षाचं. कारण त्यात कालचा मी जो प्रोग्राम बघतो आय डोंट रिकलेक्ट वेअर आय सॉ अँड दॅट ही वॉज सेईंग दॅट आपली गरज आहे दर महिना 10 लाख रोजगार उत्पन्न करण्याची. आणि आता म्हणजे नरेगा हा आपण खूप गाजावाजा करतोय पण माझ्या मते ते काय एवढी काही ती सक्सेसफुल स्कीम नाहीये जसं RGSS राजीव गांधी इक्विटी स्कीम. म्हणजे मी तुम्हाला 1 मिनिट थांबवतो फक्त करेक्ट करतो की मी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन देतो. ज्यावेळेस ही स्किल्स डेव्हलपमेंटचा प्रोग्राम PM घोषित केला त्यावेळेस त्यांनी 2022 पर्यंत 52 कोटी लोकांचा स्किल्ड पूल तयार करायचा असं टार्गेट ठेवलं. हे काहीच नाहीये ना. 52 crores
त्यांनी म्हटलं की जर डेमोग्राफिक डिव्हिडंड हा आपल्याला जर हार्नेस करायचा असेल तर बाय 2022 वी शुड हॅव अ पूल ऑफ 52 crores स्किल डेव्हलप्ड पीपल, which is now it is impossible at this rate. Correct. Because today I am 10 lakhs, I am talking in 2013 आणि 2022 पर्यंत 9 वर्षांनी बावनगडी करूच शकत नाही. अँड द क्वालिटी अगेन इज अगेन द प्लेज अ व्हेरी की रोल देअर. म्हणजे मला समहाव असं वाटतं की अनअचिवेबल टार्गेट आहे. म्हणजे इव्हन 10 लाख सुद्धा अनअचिवेबलच आहे, पण आय डोंट नो, आणि हे स्मॉल टार्गेट आहे. हे एका वर्षाचं दिलेलं आहे. त्यांनी काय सांगितलं की 10 लाख आम्ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करू शकतो, 10 लाख एम्प्लॉयबल युथ तयार करू शकतो. पण तेवढ्या फार टार्गेट किलोमीटर दिवसाला ठरवतात आणि अगदी फारच. पण कीप ऑन टार्गेटेड वर्किंग हार्ड अँड सी. आणि ती पुन्हा ती आपण मध्ये मगाशी म्हणत होतो की म्हणजे रस्त्यांसाठी जे नवीन कमिशन ते रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी, मग नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑलरेडी आहे. हां, नंतर आपण बाकीचे लोकल ऑथॉरिटी तिथे प्रत्येक लोकल, म्हणजे आत्ता मी रिअल इस्टेटमध्ये मी डील करतो म्हणून मला माहिती आहे की देर आत्ताच एवढं कॉम्प्लिकेटेड आहे ते, ज्यात साधारण 3-4 ऑथॉरिटी आत्ताच असतात, प्लस वेगळे वेगळे रूल्स, आणि त्यातही आणखी ऑथॉरिटी झाल्यानंतर मला वाटतं रेट टॅपिझम एवढं वाढेल इट इज द होल प्रोसेस बिकम्स ऑलमोस्ट लाईक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी फॉर ब्युरोक्रेसी. पॉसिबल आहे. मला एक मुद्दा अजून याच्यात असं म्हणायचं आहे की आपण म्हटलं तर मुद्दा बरोबर आहे, पण मला एक त्याच्यात थोडंसं असं वाटतं की द नॅचरल गॅस प्राइसिंग पॉलिसी याच्या संदर्भात रिलायन्स खूप पुश करत आहे. आणि आज त्यांनी जे करार केले आहेत आणि जी इंटरनॅशनल मार्केटमधली स्थिती आहे ते नोशनली लूज करत आहेत, तसे लूज नाही करत आहे, पण ते नोशनली लूज करत आहेत. आणि ते नोशनल लॉस जो आहे तो प्रॉफिटमध्ये कन्व्हर्ट करण्याकरता हे पुश करण्यात येत आहे. अदरवाईज त्याच्या व्यतिरिक्त तर आज आपण बाकी न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी नंतर फार काही केलेलंच नाहीये देशामध्ये. काही केलेलंच नाहीये. त्याच्यामुळे आज जर हे नॅचरल गॅस प्राइसिंग पॉलिसीचा जर काही निर्णय होणार असेल त्याचा थेट फायदा आज तरी प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये एकाच व्यक्तीला बसतो, ते म्हणजे रिलायन्स. नाही, बेसिकली मला त्याच्यात एकच गोष्ट मला वाटते, तुम्ही ज्यावेळेस त्यांच्याशी करार केला तो कॉम्पिटिटिव्हनेस म्हणून नाही केलेला. म्हणजे तुम्ही मग अदरवाईज तुम्ही सगळ्यांना लेफ्ट आउट ठेवता आणि एका स्टेजला लक्षात आलं की अधिक प्रॉफिट मिळू शकतात. माझं म्हणणं आहे मग ही जे प्रॉफिट आहेत हे देशाची आहेत. आज जर एवढं फिस्कल डेफिसिट आहे, सगळ्या गोष्टी आपण म्हणतोय, तर मग हा पैसा देशाच्या एक्सचेकर मध्ये आला पाहिजे, किंवा त्याचं काही असं वर्कआउट करा तुम्ही की थोडा त्यांना शेअर मिळाला पाहिजे. पण आता तर म्हणजे त्यांचा प्रयत्न तर असा आहे की सगळं त्यांनाच मिळालं पाहिजे. त्यांना एक्सक्लुझिव्ह राईट्स देता आणि मग ते मला वाटतं एक्सक्लुझिव्ह राईट असेल तर रेटवर तुम्ही कॉम्प्रोमाइज करायलाच पाहिजे. नॉट ओनली दॅट, पण आपल्याकडे ज्या चुकीच्या पॉलिसी होत्या की रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, दॅट मीन्स दे विल पॅडन द इन्व्हेस्टमेंट टू गेट मोर रिटर्न. हे जे चुकीच्या पद्धती घातल्या त्यामुळे आता ते नवं आणलंय बरं आहे की दिट विल जाऊ रेव्हेन्यू शेअर. रेव्हेन्यू शेअर इज मोर ट्रान्सपरंट, मोर इझी. गेटिंग इन टू ऑल दिस इडियोटिक आयडियाज ऑफ यू विल रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट इन डुईंग ऑडिट की कॅपिटल खरं केलं की ते म्हणजे सगळं रिलायन्स इज अति चॅम्पियन. मीन्स आय वॉज वर्किंग रिलायन्स, आय नो हाऊ इट वर्क्स. दे आर व्हेरी स्मार्ट पीपल. दे कंटिन्युअली क्लिअरली बीट गव्हर्नमेंट. म्हणजे नो चान्स, गव्हर्नमेंट हॅज नो चान्स टू विन अगेन्स्ट रिलायन्स. डोंट कोट मी ऑन दिस, पण सो इट इज रिअली खोटी लढाई आहे. पण एक रिलायन्स फरक आहे रिलायन्स, पण मार्केट प्रिन्सिपल धरलं तर तुम्ही जर योग्य किंमत गॅसची ठेवली तर यू विल गेट लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इनसाइड. आता तुम्ही काय केलंय, ही स्टँडर्ड ऑपरेटिंग अलाउ केलीच नव्हती. म्हणूनच एक्झॅक्टली ते कशा ती कॉपरेट तुम्ही कशी रिस्ट्रिक्ट केली की कीपिंग रिलेटिव्ह लो प्राइस. पण इफ यू हॅव मार्केट ड्रिव्हन प्राइस लेट एव्हरीबडी कम एंड जे काय होईल 2G तर तसंच नाही का. एक्झॅक्टली सेम प्रिन्सिपल होता त्यावेळेला. पण दुसरा एक इंटरेस्टिंग भाग वाटलं की पण ऑइल अँड गॅस इज टू डेंजरस फॉर अस टू प्ले विथ. क्रिएट सॉलिड प्रॉब्लेम्स. दिस इज नॉट फनी एट ऑल. ऑइल, गॅस अँड कोल आर रियली डिझास्टर फॉर द इकॉनॉमी. ऑइल, गॅस अँड गोल्ड आर द थ्री डेंजरस फॉर द इकॉनॉमी. आणि दुसरं त्यातलं एम्फसिस यावेळेला वाटलं की शिक्षणावरती बरंच काय 17% इथे आपल्याला अंदाज आला नक्की काय होतं. म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटच्या अँगलनी आहे का, म्हणजे कॉर्पोरेटायझेशन ऑफ एज्युकेशन याला एक बूस्ट मिळतंय का, पुन्हा शिक्षण सम्राटांचीच व्यवस्था एक असू शकेल त्याच्यातनं बाय प्रॉडक्ट या अर्थाने. याच्यात मला असं वाटत नाही की शिक्षण सम्राटांचं काय, कारण त्याच्यात त्यांनी तसं काही नाही वाटत मला. म्हणजे ओव्हरऑल फक्त एक्सपेंडिचर वाढवलं. Education is not really great idea. It's not a business.
So private, it is not really honestly field for the private investor because it is not a business. I mean, if you think it's a business, then good for private industry. But education business खूप वाढला ना शिक्षणावरती खूप त्यांनी म्हणजे so that's why it is good idea. The government should spend more money on education. ओके नाही याचं एक महत्त्वाचं कारण हे देखील आहे की आपण म्हणजे दोन गोष्टी आपण लॅक करतोय. पहिली गोष्ट अशी आहे की 8वी नंतर शिक्षण हे जवळपास घेत नाही आहेत लोक. म्हणजे इट इज आजही 8वी नंतर सोडून जाणाऱ्यांचा जो काही हे आहे तो 60% जवळपास आहे आणि तो म्हणजे आदिवासी भागामध्ये तो आजही 80% जवळपास आहे. त्याच्यामुळे एकतर त्यांना स्किल डेव्हलप करावं लागेल तुम्हाला किंवा त्यांना उच्च शिक्षणाकडे न्यावं लागेल. अदरवाईज काय होतं की ते अनएम्प्लॉयबल आहे. म्हणजे आज प्राथमिक शिक्षण सगळ्यांना शिक्षण मिळालं पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणापर्यंत सगळ्यांना आपण शिक्षण देतो पण जी मोठ्या प्रमाणात 8वी नंतरची गळती आहे त्या गळतीचा प्रॉब्लेम असा आहे की ते एक असा क्लास तयार करून आले की ज्यांनी स्किल्स डेव्हलपमेंट ज्यांच्या स्किल नाही आहे ज्यांच्याजवळ आणि ज्यांना वरचं शिक्षण घेतलेलं नाही त्यांचं नेमकं. आणि आता या डेमोग्राफिक डिव्हिडंड ज्याला आपण म्हणू किंवा डेमोग्राफिक परिस्थितीमध्ये असा जर क्लास वाढला तर उद्या बेसिक प्रॉब्लेम मला असं वाटतं फार मोठा तयार होईल. त्यामुळे या क्लासवर आता सगळ्यात जास्त भर आपल्याला द्यावाच लागेल. एक तर त्यांना स्किल्सकडे न्यावं लागेल किंवा त्यांना उच्च शिक्षणाकडे किंवा पलीकडच्या शिक्षणाकडे न्यावं लागेल. आणि याच्यामध्ये क्वालिटी प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. कारण ह्याच्यामध्ये असं आहे तुम्ही आता जेव्हा अनएम्प्लॉयबल म्हणालात तेव्हा आत्ता आमच्याकडे जे इंजिनियर्स तयार होतात त्यातले 67% अनएम्प्लॉयबल आहेत. फक्त 33% इंजिनियर. म्हणजे तुम्ही जसं म्हणालात की 10,000 रुपये देऊन मी सर्टिफिकेट देईल. कुठलेही इंजिनियर्स आता तुम्हाला सांगतो आता मीच सांगतो काय करतो आम्ही. म्हणजे आम्ही जेव्हा इंजिनियर लोकांना जेव्हा घ्यायचं असेल तर आय टायअप विथ देम आय टेल हिम की मी जेव्हा तुम्हाला कुठली इन्स्टिट्यूट सांगते की तुम्हाला प्लेसमेंट आहे. हे प्लेसमेंट म्हणजे काय. आय टेक अ नेम फॉर एक्झाम्पल गोदरेज टेल्स दॅट पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट की ओके प्लेसमेंट करायची. गोदरेजला ते 3 महिन्याचा पगार मी तुमच्याच से फीमधनं घेणार. मी तुमची फी घेताना मी तुमचे 10,000 रुपये महिना असे 30,000 रुपये त्या फीमध्ये चार्ज करून मी सांगणार तुला प्लेसमेंट मिळणार. दॅट पुअर बॉय गोज टू गोदरेज. ही वर्क्स फॉर 3 months and Godrej kicks him out after 3 months. So this is what is going on and these people are really not employable. That I know if you see the quality is not there. त्यामुळे आपण हे खूप बोलतोय. म्हणजे आता आपण रिअलिस्टिककडे येऊया. स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम जसं तुम्ही म्हणालात की इवन कुठलीही एज्युकेशन सिस्टम इतकी भंगार झालेली आहे की त्याच्यामध्ये क्वालिटीज प्रोडक्ट येतच नाही. त्यामुळे शिक्षणावर आता आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण प्लॅन्ड एक्सपेंडिचर आणि ते म्हणाले की मला 30% वाढलं आहे. आय एम टॉकिंग अबाउट अनप्लॅन्ड एक्सपेंडिचर. वाय अनप्लॅन्ड एक्सपेंडिचर इज सो हाय. वाय आय मीन वेअर वी आर गोइंग. मी एकीकडे प्लॅन्ड एक्सपेंडिचर त्याचा अर्थ तुमच्याकडे चांगल्या योजना नाहीच आहे. जास्तीचं एवढी ब्लोटेड ब्युरोक्रेसी दॅट वी हॅव. देयर इज नो डाऊट अबाउट इट. एक शिक्षणाचा एक मुद्दा आपण लक्षात दिला पाहिजे. त्या सर्व शिक्षा अभियंत्यांनी जो सर्व्हे केला होता चांगला होता. तर त्यात एक की 5वी मधल्या मुलांना मिनिमम फंक्शनल लिटरसी अजिबात नाही. आणि जोपर्यंत तुम्हाला नीट वाचून समजत नाही तुमची भाषा फॉरगेट अबाउट इंग्लिश नो माझ्याकडे इंग्लिश काही आवश्यकता नाही फारशी. पण कोरियन्स अँड चायनीज डिड क्वाईट वेल विदाउट इंग्लिश अँड हाय स्किल डेव्हलपमेंट. आता सध्या चायना इज कन्सिडर्ड इन टर्म्स ऑफ सायंटिफिक लिटरसी नंबर 1 वे अहेड ऑफ अमेरिका विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश. सो लेट अस नॉट गेट टू मच बाय इंग्लिश. पण पॉईंट इज दिस की जर 5वी पर्यंत तुम्हाला जर योग्य प्रमाणे लिहिता वाचता येत नसलं तर स्किल डेव्हलपमेंट करता देखील यू हॅव टू रीड अँड राईट. यू हॅव टू टेक रीडिंग ऑफ गेजेस अँड इन्स्ट्रुमेंट्स अँड फुटपट्ट्या काही तो बेसिक फंक्शनल. त्यामुळे मीडियम आपलं 5वी ते 8वी या एज्युकेशनला फार महत्व आहे. तेव्हा आपण केवळ आणि डेफिनेटली द रिअली बेसिक मिनिमम रीडिंग रायटिंग रिक्वायरमेंट हॅज टू बी अचीव्ह बाय द स्टँडर्ड 4. त्याच्याशिवाय कुठचंही स्किल हे करणं शक्यच नाही. आता मोर अँड मोर स्किल्स रिक्वायर वेदर इट इज बिकॉज एव्हरीवन इज मोर इन्स्ट्रुमेंटेशन कम्प्युटर्स अँड एव्हरीथिंग एल्स. ऑन वन हँड वी सी सम स्मॉल नंबर ऑफ अर्बन very savvy youth who are very familiar with internet and texting and everything else, but on the other hand there is a large invisible iceberg mountain which is completely illiterate. So we need to definitely bridge this gap. So I feel that education and that education will be done better by, I would say, relatively better by government rather than by private entities. बाकी ते टोकनिझम खूप छान आहे. निर्भया फंड आणि महिलांच्या एफडीआय टुरिझमवर मला काही दिसलं नाही. खूप महत्वाचा फॅक्टर होता तो. मला वाटलं होतं की फॉरेन एक्सचेंज मला
काहीतरी त्यात पण Medical tourism. Medical tourism. कुठलंच काय नाही, कुठलं मेडिकल टुरिझम Tourism पण नाहीये. हा. Tourism Zero. ते अजिबात actually मिसिंग आहे. कॅडच्या याच्यात ते इतके वाहत गेले हो. की आज आपला ग्रोथ रेट जो हॅम्पर झालाय त्याच्यात काय प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा त्या तिन्ही सेक्टरमध्ये काय आहे याच्यावर त्यांचा फोकसच आला नाही याच्यात. तुम्ही बघा म्हणजे आता सर्व्हिस सेक्टरचा पण परफॉर्मन्स CAD पुअर आहे. काय होतंय का कव्हर होतंय का याच्यात? नाही नाही त्यांनी फक्त असं सांगितलं की म्हटलं. हे आम्ही करतोय म्हणजे ऍड करता बस. हा. बाकी त्याच्यात कव्हर होतं असं नाही म्हटलं. आणि ते करता करता ते बिलकुल तिन्ही सेक्टर्स जे आहेत आपले याच्यातले जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यावर फोकस त्यांनी केलाच नाही. म्हणजे तो राहून गेला त्यांचा. ते काय म्हणाले, 3 म्हणाले, FDI बोलले होते, सर्व्हिस आणि याच्यात. आय मीन गोल इम्पोर्ट म्हणजे कॅड मध्ये त्यांनी FDI, FI आणि ECB. आता ECB मध्ये इव्हन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बद्दल ECB बद्दल म्हणजे मला ते आय डोंट नो वेदर आय मिस्ड इट, पण मला काय दिसलं नाही म्हणजे काय त्यासाठी स्पेसिफिक काय काहीच नाही. एक त्यांनी मध्यंतरी मध्ये जे केलं होतं पर्टिक्युलरली फॉर हाऊसिंग कंपन्यांसाठी वेदर दे कॅन हॅव ECB सो दॅट त्यांना लोअर इंटरेस्टने बॉरो करता येईल आणि लो कॉस्ट हाऊसिंग वगैरे करता येईल. ते मध्ये केलं होतं पण आता काहीच पण नाही. त्याच्यावर आता यावेळी त्यांना जी कमिटी आहे त्या कमिटीने क्वेश्चन केलं की ECB ज्या कंपनीज म्हणजे हे करतायत त्यांची पलीकडची कॅपॅसिटी किंवा त्यांचा ग्रोथ याचा त्या प्रमाणात म्हणजे काय म्हणतात एस्टिमेशन होत नाही आहे आणि त्यामुळे ह्या रूटने जो पैसा येतोय तो तुमच्यावर लायबिलिटी म्हणून तयार होतोय असं त्यांना कमिटीने सांगितलं. आता पण ECB हा जर त्याची गुंता किंवा त्याची व्याप्ती तीव्रता वाढत गेली तर रुपी डिव्हॅल्युएशन पर्यंत चालू आहे असं वाटतं. इनफॅक्ट ECB इज क्वाईट रिलेटेड टू द डिव्हॅल्युएशन. करावं लागेल का म्हणजे तुम्हाला आता करायचं म्हणजे हे होतं when I am talking about current account deficit, my rupee is going to devalue. पण सरकारच्या पातळीवर निर्णय घेईल का की निक्सननी जसा घेतला ते आपोआप होत जाईल कारण मला आता काय एक्सपोर्ट वाढवायचं. अनलेस अँड दॅट इज वेअर अगेन द ऑइल अँड द गोल्ड इज द लेट अस नॉट फॉरगेट वन थिंग. 5 वर्षापूर्वी गोल्ड वॉज नॉट अन इश्यू ॲट ऑल. ह्या सगळ्याची गोल्डची हॉरिबल ग्रोथ झालेली आहे गेल्या 5 वर्षात बिकॉज प्राइस ऑफ गोल्ड हॅज शॉर्ट ऑफ सो मच सो इट बिकेम अँड इंडियन्स आर दॅट वे व्हेरी स्मार्ट. आय डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टिमेट द मनी वाय व्हेन इट कम्स टू मनी इंडियन्स आर व्हेरी स्मार्ट. सो दे प्रॉब्ली स्टार्टेड गोईंग इन्व्हेस्टिंग इन बिग वे इन गोल्ड नंबर 1. अँड ऑइल पैसा ऑल्सो वाढलाय गेल्या 5 वर्षामध्ये. सो ॲज अ रिझल्ट ऑफ दॅट आवर होल जी ग्लोरियस डे we were never had so good kind of the utopia and optimism that was varied by these two things and then overall standard inefficiency. एक मला महत्त्वाचा आणखीन एक पॉईंट आहे अबाउट CAD वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक सेव्हिंग बूस्ट करायला पाहिजे. डोमेस्टिक सेव्हिंग बुस्टिंगसाठी काय केलं? काहीच नाही. काहीच 10 नाही. लाखाचं 12 लाख वगैरे. शी ते अगदीच म्हणजे 10 लाखाचं 12 लाख ते डोमेस्टिक CAD मला जर करंट अकाउंट डेफिसिट जे 5.5% आहे ते कमी करायचं असेल मला डोमेस्टिक सेव्हिंग इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे, मला एक्सपोर्ट वाढवायला पाहिजे, मला इम्पोर्ट कट करायला त्या पाहिजे. साईडला नाही काय काहीच नाहीये. तिकडे गेलेच नाही. नाही. काहीच नाही म्हणजे त्यांनी सांगताना सुरुवात अशी केली की मी हे तिघांवर पण आणि त्याला असं म्हणजे सुरुवात फक्त केली हो ऍटलीस्ट अदरवाईज म्हणजे आपण नाही तर कुठेतरी मिस केलं पण माझ्या मते सेव्हिंग काहीच नाही, नाहीच आहे. इन्सेंटिव्ह काहीच नाही केलेलं. आणि तसं यावर्षी करणं त्यांना करता आवश्यक होतं की ऑल टाइम लो आहे. हो सगळ्यात ही सेड दॅट इन स्पीच ऑल्सो की डोमेस्टिक सेव्हिंग कम आहे आम्ही तो सगळ्यात मोठा USP होता डोमेस्टिक सेव्हिंग. आता काय झालंय फॉर एक्झाम्पल म्हणतात की इंडियामध्ये हॅज गॉट अ गुड कन्झ्युमर मार्केट युफेमिस्टिक वे पुटिंग इट गुड ऑर बॅड आय डोंट नो की इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट सो द फॉरेन कंपनी शुड कम टू इंडिया बिकॉज इंडियन स्पेंड मनी अदर्स आर नॉट स्पेंडिंग मनी सो वी आर रिअली म्हणजे आता अमेरिकन्स आर स्टार्टेड सेव्हिंग अँड वी आर स्टार्टेड स्पेंडिंग. ते फूड सबसिडी काय ते फूड सिक्युरिटी साठी अजून एक 10,000 काहीतरी कोटी. त्याला स्पेसिफिक पर्पज मला तरी काय दिसला नाही कारण त्यांनी फक्त सांगितलं की 3 सेक्टर्स त्यांनी सांगितले की वुमन, युथ आणि पुअर. मग वुमन साठी काय तर पब्लिक सेक्टर बँक म्हणजे मला याच्यात माहिती नाही हाऊ इज गोइंग टू रिअली त्यात काही स्पेसिफिक त्याला काही वुमन नाही इन्सेंटिव्ह मिळणार आहे असं पण नाहीये. बरं त्यात एक गोष्ट अजून तुम्ही एक गोष्ट त्यात अजून एक गोष्ट मी सांगतो की त्यांनी असं नाही म्हटलं की ते केवळ वुमेनला केटर करेल, बहुतांश वुमेनला केटर करेल असं त्यांनी म्हटलं. त्यामुळे ऑफ वुमेन त्यामुळे विशेष वुमेन आर इन ॲट द मोमेंट अनफॉर्च्युनेटली सो पण तो आचार्य विख्यात किस्सा आठवला की ते VT स्टेशनला ते बसलेले होते बागावरती
आणि पोलिसनी त्याला उठवलं, हे त्याला उठा इथे नाही बसायचं. म्हणाले का, तर त्या महिलांसाठीचा भाग आहे. तर म्हणाले मी कुणासाठी आहे मग? देवेंद्र फडणवीसांना एक प्रश्न होता की हा अख्खा जो बजेट आहे आता सगळ्यांनीच विश्लेषण केलं की मार्केट किंवा इंडस्ट्री यांना फारसं काही ह्याच्यामधून हाती लागलेलं नाही आहे, पण त्यांचा जो पहिला पार्ट होता त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रत्येक म्हणजे सगळे जे छोटे छोटे वोटर ग्रुप्स आहेत, SC असो, ST असो, अल्पसंख्याक असो, त्यानंतर हे महिला वगैरे पण असो, पण त्या निमित्ताने त्याने छोटे छोटे वोटर ग्रुपला टॅकल करणं आणि त्यांना किंवा विशेषतः एजी क्रेडिट हा जो विषय आहे एजी ह्याच्यामध्ये, तर अशा पद्धतीने त्याने बजेटकडे जास्त पाहिलं आहे असं वाटतं का? नाही, गेल्या काही वर्षाचं जर बजेट बघितलं आपण तर बजेटचा सगळा फोकसच हा असतो की ज्या फ्लॅगशिप स्कीम्स आहेत त्याच्यावरचं अलोकेशन आम्ही वाढवलं आहे, एवढाच त्याचा फोकस असतो. जसं मगाशी यांनी सांगितलं आउटकम काय आहे हा सगळ्यात महत्वाचा आहे. तो आउटकम कुठेही आपल्याला दिसत नाही. तो जर आउटकम असता तर आज जी इकॉनॉमीची आपली परिस्थिती आहे ती परिस्थिती आपल्याला दिसली नसते. इकॉनॉमी इज डिटेरियरेटिंग. समजा तुमचं क्वालिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, कारण आजही प्रायव्हेट सेक्टर आणि पब्लिक सेक्टर जवळपास सारखं इन्व्हेस्टमेंट करतं आपल्या इकॉनॉमीमध्ये, तर त्या केसमध्ये जर गव्हर्नमेंट सेक्टरचं इन्व्हेस्टमेंट हे जर क्वालिटीचं असतं किंवा इतका ते सांगतात तशा योग्य प्रकारे झालं असतं तर आज या परिस्थितीत आपण आलो नसतो. मार्केट पडायला लागलं. हाऊ इज मार्केट? डाऊन 160 पॉईंट्स. इफ्तारच्या वेळेला थोडंसं ते वरती गेलं होतं, एलएनटी वगैरे गेलेला होता. मला असं गिरीश, मी निघू का? मला स्टारवर थांबूया आपण, टीव्ही ऑन करूया आणि सगळ्यांचीच लंचची कारण खूप मोठा दिवस असेल तेव्हा. हो, म्हणजे सगळे चॅनल करायचे आहेत. व्हेरी गुड. पण मला वाटतं मला पळावंच लागेल कारण ते खूप SMS आहेत. अरे बाबा. थोडंसं फक्त बिस्किटावरती. चल काहीतरी खाऊन घे. चल ओके, चलो बाय, नाईस मीटिंग यू. बरं, hearing you. या थँक्यू सर. येस येस फोटो काय सर? माझे आता चिदंबरम सारखं मला पण जायचं आहे ते चॅनल हो. सगळ्यांचे किती तसेच असणार, पण काही नाही, सगळ्यांचं असणारच आहे. हो, सगळ्यांचे आवश्यकता आहे कारण सकाळपासून तसं काहीच खाल्लं नाही.